die. You press on. Salam. I don't know. I did not want to do it because this is too short for me.
Merci. Bonjour, mesdames, messieurs les honorables délégués. J'espère que la nuit a été paisible et que vous avez profité de ce moment-là. Donc nous allons reprendre nos travaux. D'abord, conformément à l'agenda, on va passer aux questions statutaires de la commission. Successivement, des représentants du secrétariat de la CIA feront toute une série de présentations. Et je sais que, chers honorables délégués, vous avez eu un peu de temps pour examiner les documents avant la réunion. Et donc, le secrétaire ne présentera donc que les principales questions à examiner des différents rapports, sans pour autant entrer amplement dans les détails. À cet effet, donc, on s'attendrait à ce que les présentations soient très brèves et qu'on ait plus de temps pour aborder les débats, ce qui permettra un peu d'accélérer un peu la marche. Puisque comme je l'ai dit hier, on a une journée relativement chargée. Donc cette session de cette matinée sera ponctuée par la présentation de 2 rapports. Je le rappelle, un rapport de la secrétaire exécutive sur les activités de la Commission économique pour l'Afrique, couvrant les périodes d'avril 2021 à mars 2022, suivi d'un second rapport sur la suite donnée aux résolutions de la 53e session de la Commission économique pour l'Afrique et la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, tenue en mars 2021. Ces 2 rapports seront présentés par M. Saïd Adé-Joumobi, directeur de la division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats. Monsieur Adé-Joumobi, vous avez la parole pour une présentation de... S'il vous plaît, la traduction ne marche pas. Désolé, on nous a interpellé pour nous dire que la traduction ne fonctionne pas, ce qu'on aurait dû faire avant d'avancer dans la suite du programme. C'est bon? Allô? C'est bon? Ok, merci. Désolé. On va reprendre tout au début. Je voudrais profiter de cette opportunité pour vous souhaiter encore la bienvenue et espérer que la nuit a été paisible, puisque hier on a eu une journée très chargée. Donc je disais que cette matinée sera consacrée à la revue des questions statutaires de la Commission. Donc successivement, des représentants de la Commission passeront pour faire des présentations. Et comme nous pensons que les documents ont été examinés bien avant la réunion, le secrétariat fera des présentations très brèves et permettra comme ça aux délégués de pouvoir entrer dans les détails et d'avoir plus de temps pour débattre et discuter de ces points inscrits à l'ordre du jour. Donc pour la matinée d'aujourd'hui,
Deux rapports seront présentés. D'abord, le premier, ce sera le rapport de la secrétaire exécutive sur les activités de la Commission économique pour l'Afrique, couvrant la période d'avril 2021 à mars 2022. Le second rapport sera dédié à la suite donnée aux résolutions de la 53e session de la CIA et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification, du développement économique tenue en mars 2021. Ces deux rapports seront présentés par M. Saïd Adejoumobi, directeur de la division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats. Monsieur Adejoumobi, vous avez la parole pour 20 minutes de présentation pour ces deux rapports. Merci. Thank you very much, Chair. Good morning, Chair, members of the Bureau, dear experts and delegates, distinguished ladies and gentlemen. I'll be presenting two reports to you. One is the report of the activities of the Commission, which is being done on behalf of the Executive Secretary of ECA, and it's a report covering April 2021 to March 2022 on the activities of the Commission. The second report I'll be presenting to you is on the follow-up to the resolutions of COM in 2021. What have we done in relation to the resolutions that were approved by COM in 2021? The Executive Secretary, in her opening remarks, alluded to some of the key highlights of ECA's achievements, and also the former chair of the Bureau, Ambassador Obama, also made some points in relation to that. So I think my work is made much easier in terms of my presentation. (2021) was quite a very challenging year with COVID-19, and ECA had to repurpose itself and intensify its efforts to better support our member states and deliver on the key strategic objectives of the organization. The key deliverables for 2021 were centered around the strategic directions of the organization, namely knowledge generation to support effective policy making in Africa, formulation of macroeconomic policies and economic diversification, innovative financing model, support for regional and transboundary issues, and advancing the continent's position at the global arena, and of course, bringing the globe also to Africa in terms of current thinkings. ECA recorded notable successes and impacts and consolidated its position as a foremost policy knowledge institution in influencing decision-making on the continent. We supported the continent to promote economic resilience so that even during the COVID pandemic period, African countries were able to stay afloat, and some indeed prospered. Some of the key areas we supported our member states and regional institutions like the African Union and the REX on include: one, financing response to COVID-19. African countries benefited from the debt service suspension initiative with potential savings of almost $30 billion. ECA was at the forefront of this initiative. We are all aware of the special drawing rights of $650 billion, of which Africa benefited $33 billion in additional liquidity for our member states. ECA played a major role in terms of advocacy for that. We launched the Liquidity and Sustainability Facility to be able to support our member states to access resources at a much cheaper rate. In terms of support to the recovery process of our member states, we provide technical and global leadership for the negotiation and acquisition of 35% of vaccines needed for Africa.
over 120 million vaccines were made available to countries through the African Union Vaccine Acquisition Trust. In terms of data for results and impact, my colleague Oliver will be speaking more on that. Mine is to flag it for you to know what we've done in this area. There was a launch of the African Union Data and Development Platform and the Africa Data Leadership Initiative, of which ECA played a major role in the two. In terms of Africa's voice at the global level, ECA played a major role in articulating the common African position on the United Nations Food System Summit, establishment of a high-level group on the reform of the global financial architecture, and consensus on asking for recovery funds on COVID-19 for African countries. On the African Continental Free Trade Area, my colleague Stephen spoke to that yesterday. I will only also flag a few issues in this regard. ECA is at the fore as a technical institution in the support of the implementation of the African Continental Free Trade Area Agreement. We supported countries in the implementation and development of national competitive strategies, no less than in 7 countries. We supported the process of the ratification of the CFTA, and currently no less than 42 African countries have done so. We developed the African Country Business Index in no less than 5 countries. We launched the African Center, the Center for Entrepreneurship in Africa, to support the promotion of entrepreneurship on the continent. We've also followed up very closely in developing performance indicators for the implementation of Yamoussoukro decision. The Yamoussoukro decision is about creating open skies for Africa and deregulating the airspace for us to have regional air market and for us to be able to fly around our continent. Africa has almost close to 12% of the world's population. However, we have less than 1% of the air market, which tells us the necessity for us to make this happen and make it happen very quickly. In terms of strengthening policy formulation and implementation through our knowledge products, we've done quite a lot in this regard, including the production of the 2021 Economic Report on Africa, which is on the theme on addressing poverty and vulnerability in the time of COVID-19. The African Economic Conference was organized in December last year in Cape Verde, and ECA is part of the tripod that organized that particular conference, including the UNDP and the African Development Bank. We supported the development of producing the integrated planning and reporting toolkits. We've supported e-census in our member states, which Oliver is going to talk more about that. In no less than 15 countries have we supported our member states in developing e-census, such that what takes almost a year with e-census, you can undertake census in less than 3 months. We've also developed the framework to strengthen national taxation policies. We've established the ECA Young Economists Network, by which we seek to bring young economists across the continent together to collaborate, work together, and help support the development process in our continent. We've developed the Migration Statistics and Skills Recognition Initiative, which we are piloting in no less than 6 countries. And we continue to produce the African Gender Index Report, looking at the cost of achieving the SDGs in terms of its gender dimensions. We've done a lot of work around digital transformation and sustainable development, including the development of the implementation of guidelines for the global statistics geospatial framework in Africa, building intellectual leadership on climate science in Africa, implementation of the Heritage Management Program, in which we supported the African Union on the theme of the year for last year, which was on culture and heritage in Africa.
we supported the Ninth Conference on Climate Change and Development in Africa. We've trained no less than 15,000 girls in 52 countries in coding on the continent, which I think is a very, very novel initiative for our young girls to be computer literate, to be able to set up their own computer firms and be quite knowledgeable in computer literacy. We've also supported 7 countries in developing their national digital transformation strategy. In terms of capacity building and partnership, we've worked very closely with our partners, UNCTAD and UNODC, to assist 12 pilot countries to measure and track illicit financial flows in order to make sure that the leakages on the continent are contained in terms of the outflow of illegal resources, and also in the process of assets recovery for illicit flows that have gone out of the continent. We've worked to support the least developed countries to raise global awareness, mobilize international support and resources, and provide technical assistance to them in terms of scaling up in their development process. Of course, I mentioned the issue of the theme of the year for 2021 on culture and heritage, which we did supported the African Union on. Finally, I'll speak to the implementation of the regional reforms and operational modalities in ECA. I'm sure you are quite aware, distinguished delegates, that 3 years ago there were reforms at the United Nations, both at the national level and the regional level. And at the national level, the IRC system was strengthened to be able to support our member states better. ECA has developed a strategy for enhanced collaboration with the RCs and the UN cities in Africa. We also co-chair our executive secretary, the Regional Collaborative Platform, which is a new platform to support our member states. In terms of operational modalities for enhanced delivery, these are some of the things we've done. We continue to have strengthened accountability systems in ECA. We undertake 4 accountability and performance review meetings in the year to make sure that there's a high level of accountability in terms of delivery of our programs and a very robust monitoring and evaluation system in the institution. We developed the emergency preparedness and business continuity activities, especially within the context of COVID, a COVID-19 response and vaccination work in Ethiopia, in which we ensured that most staff of the UN, not only ECA, who were in Addis Ababa, were indeed vaccinated. And thanks to my colleague, Carlos Sadat, whose division of administration was quite at the fore of this. We've developed a gender policy in ECA, through which we seek to mainstream gender in all our activities at the institution, and we also developed the environmental management system in the institution. Mr. Chair, these are just highlights of what we've done in the institution in 2021. The report itself has been shared. It's online in terms of the details, and of course you can see the details there. Chair, I would like to be guided whether you would like me to take questions now and comments and we open the floor, or you want me to proceed to the next presentation. Vous pouvez enchaîner pour le deuxième rapport. Okay, Chair, thank you. The second presentation, can I have the second presentation, please? The second presentation is on report on... Monsieur Amour, désolé de vous couper, mais les interprètes souhaiteraient que vous ayez un débit moins accéléré pour permettre de faciliter la traduction, l'interprétation. Thank you, Chair. I thought we were really pressed for time, so I was trying to make sure that, we get this done as quickly as possible. I'll be slower. The second presentation is on the report on the follow-up by the ECA to the resolutions of COM
in 2021. It's mandatory that the Secretariat presents to you the follow-up in terms of resolutions that you approve for the Commission. And a total of 9 resolutions were approved for the Commission in 2021. We followed up on all of them except one. And the only one we couldn't accomplish is Resolution 979 LIII, which is on EDEP, the African Institute for Economic Development and Planning. And the resolution calls on the Commission, in collaboration with the Institute, to take necessary steps to request the General Assembly to increase the regular grant in support of the Institute's program. In terms of increasing resources for EDEP, unfortunately, as you are all aware, in the time of COVID, we're all pressed for resources. So the UN could not increase its allocation or its grant to EDEP in 2021. That's the only one we couldn't accomplish out of all the resolutions that were approved in 2021. I will highlight a few of those which are also related to what I presented before, and I would only highlight in 3 areas. In the area of regional integration and economic development, looking at the CFTA, which I spoke about before, sustainable industrialization and diversification of Africa in the digital era during COVID-19, ECA support in the context of the 5th UN Conference on LDCs, and the Vienna Program of Action for LDCs. In terms of development planning, data and statistics, statistical system and data, I will look at the civil registration of vital statistics, of which you're still going to hear more on. We're going to look at also the web-based planning and reporting system. And the third will be response and recovery from COVID-19, what we did in terms of those resolutions. Our response to coronavirus disease in terms of vaccines, and of course the special drawing rights. On the African Continental Free Trade Area, I spoke extensively in the earlier presentation, so I don't think I need to repeat this. We've helped countries to develop national strategies on the CFTA, the African Business Index, development and deployment of 9 country profiles on digital trade regulatory integration, identifying challenges faced and opportunities, as well as recommendations to improve digitization. In terms of knowledge products on the African Continental Free Trade Area and related issues, we produced the Assessing Regional Integration in Africa report in 2021, which was on services, trade liberalization, and integration under the CFTA, another study on a common investment area, and the governance interface between the CFTA and free trade areas of regional economic communities. I'm sure at the exhibition center, you are likely to see some of these reports available, which you can take away with you, or you may download them on our website. They are all online. In terms of sustainable industrialization and diversification of Africa in the digital era during COVID-19, which was Resolution 975, we've supported the development of industrialization and economic diversification master plan in the Central African region, support to Congo's strategy to develop network connectivity for the 5th generation of mobile services. 5 countries were supported to incorporate digital infrastructure and payments in e-government systems through an ECA-funded tracking platform. On Resolution 977, ECA support for LDCs in the context of the 5th UN Conference on LDCs, 5 countries were supported in estimating their respective national illicit financial flows. 3 countries successfully aligned current national development plans with 2030 Agenda and Agenda 2063 using ECA's planning toolkit. On Resolution 978, Vienna Program of Action for Landlocked
developing countries for the decade of 2014 to 2024. We continued advocacy of issues faced by the least developed landlocked developing countries, and we work with partners to develop guidelines to facilitate the free and timely flow of cross-border trade during the pandemics. Of course, we realize that landlocked countries have special needs in terms of being able to move goods and services across borders because of the nature, of their landlocked nature. On development planning, which was characterized as data and statistics in that resolution, Resolution 973, ECA developed web-based integrated planning and reporting toolkit to strengthen alignment of global agendas with national development plans. We provide technical assistance to countries in the utilization of the web-based toolkit, capacity building support to 2 countries as part of efforts to increase adoption of the integrated geospatial information framework in Africa. And on civil registration and vital statistics, we strengthen civil registration and vital statistics system in no less than 18 countries using a business improvement framework. On special drawing rights, Resolution 980, I've mentioned this before. We supported the process of the IMF issuing out the special drawing rights of 650 billion, of which Africa benefited 33, extension of the debt service suspension initiative, and of course the launch of the liquidity and sustainability facility. And on Resolution 976 on coronavirus disease vaccines, we worked with AVA to secure vaccines from J&J and Moderna, and we organize on a weekly basis a meeting to coordinate the efforts on vaccines among partners on the continent. We established historic partnership with the World Bank to ensure financing for vaccine acquisition and administration, support to partnership for African vaccine manufacturing, and we negotiated affordable vaccines on the African continent. Mr. Chair, I've come to the end of my presentation. Thank you very much. And I'll be willing to take questions and comments and respond to them. Thank you. Merci beaucoup, directeur, pour ces 2 belles présentations. Maintenant, j'ouvre le débat. Je veux rappeler juste qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été conduites par la CIA, résumées par le directeur Saïd Adejomobi sur le financement, notamment les initiatives de suspension des services de la dette, le plaidoyer sur l'allocation des DTS, le lancement sur la facilité de la liquidité et la durabilité, l'acquisition des vaccins pour combattre la COVID, un appui pour le redéploiement, en tout cas pour le déploiement de la ZLECAF, et la production, un nombre de connaissances à travers les rapports que le directeur a mentionnés, qui sont disponibles sur le site de la CIA et au niveau du centre d'exposition. Mais également des appuis sur la transformation numérique et le développement durable, notamment avec l'Union africaine, la formation de 15 000 jeunes filles sur la codification et l'assistance technique en matière de renforcement de capacité sur les flux illicites et sur l'héritage culturel, notamment au niveau de l'Union africaine. Il a également relevé que toutes les résolutions initialement prises l'année dernière ont été bien conduites, à l'exception de celle sur l'augmentation des ressources de l'IDEP. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup d'engagement de la part de la Commission au titre de l'année dernière jusqu'à maintenant. Donc, chez honorable délégué, on ouvre le débat général sur les 2 rapports qui viennent d'être présentés par le directeur Saïd Adejomobi. Merci.
Et comme rappelé hier, on commence par les honorables délégués dans la salle, puis qui sont connectés avant de donner la parole aux observateurs. Merci. Nous allons démarrer avec Lesotho. Le service technique, s'il vous plaît, si vous pouvez aider l'honorable délégué de Lesotho. C'est de ce côté-ci. Sinon, on peut donner le micro baladeur, voilà. Yes. Good morning and thank you, Chair. Also, I would like to thank you, the presenter, for well-articulated presentations that has been put forward. From Lesotho, I think we would want to comment more on the second presentation regarding the instruments that SCA was able to mobilize to assist the member states to cope during the pandemic session. In particular, I would want to talk to the debt suspension services. I think as a country, we may not have benefited a lot from that instruments due to the debt portfolio that maybe we had at hand, because the instruments was applicable only for the bilateral debt services, and of which, if maybe I talk in particular to in our case, we have multilateral portfolio. It's what we have maybe from World Bank, IMF, and African Development Bank, of which the World Bank and the IMF were the ones that they were supporting this initiative. But under their portfolio, the country would not use the facility. So I would want to know if this initiative can be reconsidered so that the countries that did not benefit in the past phase, they can also get the benefit. Because if maybe some of the member countries, they already have, as I have said, the portfolio is not that huge. This initiative did not make much difference. I think this is the question that I want to put forward. On the second one, is in regard to on the special in rice, special drawing rights. Also, this was to support the BOP, the balance of payments.
of which I think at that time during the COVID pandemic that it would be the facility that could have been used maybe to support the liquidity or the expenditure for the country. So also I would want to know if these instruments were only tied for those two indicators that maybe I have talked to. Thank you. Merci beaucoup, honorable délégué. La parole est à l'honorable délégué du Bénin. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas une question précise à poser. Je voudrais surtout prononcer des mots d'encouragement envers la Commission. Il faut dire que l'expérience de la COVID-19 a été une expérience assez difficile pour tous les pays. Et nous avons senti beaucoup d'activités au niveau de la Commission, un véritable rôle de leadership sur des questions clés pour nos pays. Et je voudrais ici quand même témoigner la reconnaissance de tous les États membres. Je vous remercie. Merci, honorable délégué. L'honorable délégué du Sénégal a la parole. Il faut vous rapprocher du micro ou demander un micro baladeur. Voilà, donc je voudrais donc féliciter le présentateur pour la qualité de sa présentation, également féliciter la CIA pour les résultats obtenus durant l'année écoulée. Et comme l'a soutenu notre collègue du Bénin, je voudrais encourager la CIA à poursuivre le plaidoyer entamé donc, pour l'allocation des DTS. Donc, comme on l'a révélé donc, hier, le montant alloué est relativement faible sur les 650 milliards. Les pays africains n'ont eu que 33 milliards, soit 5%. Je pense qu'il faudrait poursuivre le plaidoyer pour que ce montant-là soit revu à la hausse. Les besoins pour les États sont énormes et la situation actuelle donc, justifie davantage que ce montant-là soit revu à la hausse. Je voudrais donc vraiment que ça soit un plaidoyer et qu'on puisse encourager la CIA à poursuivre dans ce sens-là, donc pour que les États africains puissent obtenir davantage de ressources et d'accès au financement. Je l'ai rappelé également hier, ce n'est pas seulement au niveau des DTS, mais il faudrait également voir tous les goulots qui freinent donc l'accès des pays africains aux sources extérieures. Donc essayer de voir comment faire pour que ces goulots-là soient levés et que les pays puissent accéder à des taux concessionnels avec des taux d'entrée et des primes d'assurance qui soient relativement faibles. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, honorable délégué. La parole maintenant est l'honorable délégué du Ghana. So, Mr. Chairman, thank you very much. Mr. Chairman, once I'm taking the floor for the first time, I would like to congratulate you for the manner in which you are conducting affairs. We are very happy about how you're handling matters, and also to congratulate the ECA for organizing these meetings so well. I just want to make a contribution on the rechanneling of the SDR. S'il vous plaît, le service technique, si vous pouvez donner le micro baladeur. Merci. Thank you. So I'm aware that with regards to the rechanneling of SDLs, the ECA, led by the Executive Secretary of ECA, and the Finance Minister of Ghana have been working hard to represent African finance ministers to actually champion the voice of Africa, to ensure that we have as much as possible from the rechanneling of the SDRs to Africa, so we can use it to address some of the funding challenges that is facing the continent, especially in this period when the continent is really hit by these extraordinary shocks, namely the COVID and lately the Ukraine war. But, Mr. Chairman, I think
we need to understand that the current global financial architecture is making it extremely difficult for Africa to be able to champion its agenda and to place on the table its suggestions and interventions to be heard and for them to be recognized. And so, for example, in spite of the effort that was made by ECA and also Ghana on the rechanneling of the SDLs, we succeeded in actually contributing to the IMF approving the RST program of about 50 billion for which African countries could access. But unfortunately, one of the conditions for assessing the RST facility is for countries to be in an IMF program. And I think this came out as a result of inadequate consultation with us. When I say with us, I mean with Africa. I recall that, for example, before the fund took a decision on the RST, they consulted African ministers maybe just a week before. That's not enough. So I'm calling for a more concerted effort on our part to ensure that our voices are heard. So in other words, we need to do everything possible to ensure that we don't wait for them to get to us to submit our input. We need to be proactive. We need to ensure that we have our resolutions well ahead of time so that we can properly inform the decisions taken by these multilateral agencies. Number two, yes, so far we have the RST, but we are also championing for rechanneling of the unused SDLs for the multilateral development banks in the region. I think ECA has to work very closely with other regional bodies like AU and the finance ministers and the central bank governors of African countries to ensure that this agenda is pushed very strongly. And I think this resolution, the resolutions from this meeting should really capture that, so that at least we know that in addition to the RST, we would also be able to push for some of the unused SDLs to be channeled to the multilateral development banks in Africa, like AFDB, like Afrexim Bank, etc., so that countries can have access to these funds to champion their development. Thank you very much, Mr. Chairman. Merci, honorable délégué. Nous passons la parole à l'honorable délégué de la République centrafricaine. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie également notre intervenant. Je crois que le rapport qui a été présenté était suffisamment clair. Et mon intervention, c'est beaucoup plus pour c'est pour faire un plaidoyer surtout, parce que il y a des actions, si je prends le cas de la République centrafricaine, il y a des actions pour les pays qui n'ont pas une frontière avec la mer et qui sont des pays sans littoral avec la mer. Donc, des actions ont été prévues dans ce sens. Et peut-être, si je peux aborder dans le même sens que la déléguée de Lesotho, certainement, en voyant ça comme ça, on sait que peut-être des progrès ont été obtenus, mais certains pays n'ont pas vraiment pu avoir accès aux mêmes services proposés, et ce qui fait que pour ces différents défis, y compris l'atteinte des différents agendas ou bien les ODD, il y aura certains pays qui vont tirer peut-être l'Afrique en arrière parce qu'ils n'auraient pas peut-être les mêmes conditions ou bien les mêmes possibilités de participer afin que ces résultats communs puissent participer aux efforts de l'Afrique. Donc, mon plaidoyer, c'est que s'il y a des accompagnements ou bien des traitements,
je mettrais entre guillemets de faveur pour certains pays qui n'ont pas cette possibilité de participer à ces différentes actions, c'est que la CEA pouvait mener des actions un peu plus ciblées pour ces pays. Ce serait une bonne chose parce que je crois que les efforts ou bien les bienfaits, les progrès qui ont été obtenus ne fait pas participer tous les pays pour des raisons certainement qui sont connues, mais que j'aimerais peut-être qu'on essaie de voir et puis de traiter ça. Donc voilà un peu mon plaidoyer par rapport à c'est la présentation du rapport. Merci. Merci, madame. On demande si au niveau Internet, pardon, on m'informe que le délégué du Nigeria souhaitait prendre. Ah, de l'autre côté. Madame, vous avez la parole. Thank you so much, Mr. Chair. My end is more of clarification. I just want to know the sharing formula for the SDR. Thank you. For African countries. Excuse me. Thank you so much, Mr. Chair. Mine is more of clarification. I want to know the sharing formula of the SDR for the African countries. Thank you. Merci, honorable délégué du Nigeria. Dans la salle, il y a toujours des délégués qui souhaiteraient intervenir. Sinon, on passe sur Internet. Bon. Le Malawi souhaite intervenir. Madame, vous avez la parole. Thank you very much, Chair, for the floor, and I would like to commend you, the manner in which you are conducting the business. And also I'd like to thank the presenter for the well-delivered presentations. Just to concur with the previous speakers, particularly on the issue of SDR allocations, we appreciate the work that is being done by the ECA to enhance Africa's financing in that line. But I would like to put it across to the ECA as it continues its efforts to make sure that the African continent has increased access to SDRs through the direction of those SDRs from the developed countries to the continent, that even within the African countries, in terms of the access, there is an even access when it comes to the SDR itself, particularly for the low developed countries, whereby they face a lot of constraints when it comes to accessing the international capital markets. So I would just like to put it across to the ECA that if they can also consider measures to make sure that these low-income countries are not disadvantaged. They should also have equal access when it comes to the amounts that would be accessed through those channels. Thank you very much, Chair. Merci beaucoup pour ce plaidoyer. Sur Internet, certains États membres, pas encore. Est-ce que des observateurs souhaiteraient intervenir? On voit une main se lever, deux même. Vous pouvez vous identifier. Je vois de très... En tout cas, on a identifié deux. Si les services techniques peuvent nous aider. Voilà, merci. Vous pouvez vous présenter. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et toutes nos félicitations pour votre excellence présidence de la session. Je m'appelle Désiré Assogbavi, je suis le directeur pour l'Afrique francophone de l'organisation One Campaign. Monsieur le Président, nous aimerions nous réjouir
du fait qu'un certain nombre de délégués, de délégations ont soulevé les questions relatives aux droits de tirage spéciaux, à la question de la dette et à la question, bien sûr, de la redistribution de ces DST vers les endroits où on en a le plus besoin. Nous aimerions seulement rappeler ici que dans 2 semaines, les pays du G7 vont se réunir pour discuter justement des questions financières et spécialement de la reprise économique. Et donc nous allons suggérer aux délégués ici que les conclusions de ces assises envoient des signaux très forts par rapport aux promesses qui n'ont pas été tenues jusqu'à présent par ces pays relativement à ces points que je viens de nommer, pour que ces éléments soient mis sur leur table de discussion quand ils vont se rencontrer bientôt à Berlin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Nous passons à Madame, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président, et merci pour les présentations de la CEA. Je suis André Kamga, le directeur général du Centre ACMAT, qui est le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement. Je voudrais intervenir sur notamment la position au sommet, la position de l'Afrique au sommet international sur la sécurité alimentaire. Je dirais que sur cette question, comme nous l'avons dû observer à la COP l'année dernière, le ministre des Finances du Kenya a bien indiqué la déclaration de situation de sécheresse en Afrique de l'Est en septembre pour une sécheresse qui a eu lieu entre octobre et décembre. Et c'était la première fois pour nous qui produisons les informations climatiques de voir qu'il y a de l'anticipation au niveau politique nécessaire. Maintenant, il y a la question de l'exploitation, donc mettre cette déclaration dans les plans d'action et éviter de réagir après la catastrophe, après la situation. Je voudrais ainsi proposer que des réflexions soient menées pour que nous multiplions ces initiatives dans la prise en compte des informations sur les perspectives climatiques de l'Afrique, dans la rédaction du rapport, du rapport économique, d'une part, et puis aussi dans la planification, par exemple, de l'année 2012 qui est en cours, ou 2022 qui est en cours, ou 2023 qui arrive. Un certain nombre d'efforts sont amenés dans le programme de digitalisation que nous avons suivi pour s'assurer que des produits qui sont disponibles parviennent aux planificateurs. Et ACMAT est prêt à travailler avec la CEA dans ce sens. Je vous remercie. Merci beaucoup. OK, il y avait un intervenant sur Internet mais qui a renoncé à prendre la parole. En tout cas, merci beaucoup, chers délégués et observateurs, pour les commentaires ainsi que les questions d'éclaircissement qui ont été posées. Je m'en vais rapidement remettre la parole à M. Saïd Adejumoubi pour apporter des éléments de clarification par rapport à un certain nombre de questions qui ont été soulevées sur la répartition des DTS, sur la prise en compte de certaines spécificités des pays qui n'ont pas accès à la mer et du plaidoyer qu'il faut faire sur ces questions de financement du développement, mais également la prise en compte des effets du changement climatique. Directeur, vous avez la parole. Thank you very much, Chair, and thanks to distinguished delegates for your questions and comments. I think quite a number of the questions are interrelated, and there seems to be a lot of focus on the SDRs, and I would come to that.
To Lesotho, the distinguished delegate from Lesotho, the issue of the DSSI, the Debt Service Suspension Initiative, it was focused more on the low-income countries, with less emphasis on the middle-income countries. And that's why ECA has been pushing very hard that the middle-income countries, whether low or high middle-income countries, should be included in that bracket to ensure that they benefit from it. We had the senior leadership team meeting in Namibia, and our executive secretary had the benefit of speaking with the president of Namibia, His Excellency President Agi Kingob. And that's one of the issues that came up for discussion in terms of the need for middle-income countries to also benefit from that. Because we've seen increasingly that with COVID-19, quite a number of countries, the level of vulnerability, the level of poverty has increased remarkably in some of our middle-income countries. And the whole, the whole tag of a middle-income country masks several other issues, including issues of inequality, issues of poverty, issues of vulnerability for our countries. So that's something that, as ECA, we're really working on currently. The issue of the SDRs, whether, as to how is it allocated and why is it that Africa is getting that low out of 650 billion created. I think this relates also to the international financial architecture, which, as you know, as ECA and other regional institutions have been advocating that there's need for reforms. The SDRs are reserve assets allocated basically on the proportion of countries' participation in the IMF in terms of its capital, which in turn also relates to your economies, how big your economies are. So in a sense, it's giving more to those who have and less to those who do not have. To those who have, more is given, and to those who have less is given. And that speaks also to the nature of the international financial system, the financial architecture that we have. What our ECA has been doing is to advocate for re-lending, that those who have these resources but do not need them, perhaps they need to do onward lending to African countries. And of course, the delegate from Ghana spoke about the efforts being made by our executive secretary and also the Honorable Minister of Finance in Ghana on this particular issue. So a lot of effort is going into this. ECA is exploring all platforms to be able to advocate for African countries, to be able to access these resources as in the re-lending form, and to be able to use them for our development purposes. Perhaps to say that ultimately, raising domestic resources will be very key for us as a continent. Our share of tax ratio to GDP is very low. It's perhaps the lowest in the world. And I think as we move out of the COVID era, this is something we need to focus more on as countries. We need to generate taxes to fund our development. We need to address the issue of illicit financial flows, the leakages on our continent. Over $80 billion are getting out of this continent on an annual basis. These are leakages getting out of our economies. I think these are some of the areas that we need to focus on. The SDR is good, no doubt. It provides immediate liquidity support for our countries, but it's a one-off intervention. It's not sustainable. What is sustainable on the long run is the kind of resources that we raise in our economies and how we block leakages in our respective economies. I think those are the things that will be very key. On the issue raised by the delegate from Central African Republic on landlord countries, as I mentioned in terms of our follow-up on the resolutions, we've got special interventions, special support program for landlord countries. We know their peculiar needs, and we try to support them, particularly in terms of
transboundary trading. And I think, as we roll out the CFTA in terms of trading, I think there are immense opportunities for landlocked countries to even be transit points in terms of transportation and trading on the continent. And I think landlocked countries also need to pay a lot of attention in terms of the opportunities they have within the context of the African Continental Free Trade Area. I think there are immense opportunities. We've done studies in ECA in terms of how the CFTA can completely revolutionize, the transport sector in Africa, and also in terms of investment opportunities that exist. This is something that landlocked countries can look at and see how they can become major transit points in terms of goods and services for this continent, and ensuring that they benefit maximally from that. Mr. Chair, on the issue of climate change, ECA is doing a lot in terms of climate change. In my presentation, I did mention some of the things that we are doing on climate change. We are giving very active support for Africa's preparation for COP27, which is going to take place in Egypt later in the year. We're supporting the African Union. We're supporting our team of climate negotiators to make sure that they are prepared. There is the issue of the climate bond that ECA has been working on. ECA is doing a lot, and I'm sure my colleague who is leading the division of work in climate change may also want to speak to some of the other initiatives that we are undertaking in this regard. But be rest assured, we are accompanying our member states, we are accompanying the regional institutions, the African Union, and also our regional economic communities on the issue of climate change, to make sure that Africa, that contributes one of the lowest emissions in the world, does not become the major, the worst victim of climate change dynamics. So, Mr. Chair, in the interest of time, I will stop here. We've taken note of all the comments, and probably the Deputy Executive Secretary, Ms. Mose, may want to say something, and also probably some of my colleagues who are working on some of these areas of our work. Anand? Merci, directeur. Comme vous l'avez indiqué, on va passer la parole à Madame la secrétaire exécutive adjointe pour apporter des éléments supplémentaires. Madame Morsi, vous avez la parole. Yes. Hello, good morning. Just wanted to come back on a few questions that were asked regarding SDRs. So number of delegates raised the issue of how they are allocated. So just for clarity, all the SDR allocations that has happened was basically based on country quotas at the IMF. So it's not based on needs, it's based on the original quotas at the IMF, and that's why there has been a call by ECA and other entities to basically have a reallocation of the SDRs from countries that don't have external or financing needs, basically many of the developed countries, to actually reallocate that to be on lent to developing countries. And there has been countries that actually made pledges like China and France, but basically we need many more countries to actually pledge to have these SDRs available on lend for developing and emerging markets. And in terms of the use, of course, there can be, this will go through replenishing of the poverty reduction trust fund. It will also go to the new facility that was recently established at the IMF for Resilience and Sustainability Trust, and which basically aims to help countries address structural issues in a long-term financing that also linked with climate financing. So making this operational as soon as possible would be very useful. Then there is, of course, some issues that were raised by delegates, including from Ghana, regarding the need to use these SDRs also to basically help
the multilateral development banks within the continent to basically leverage these financing, because they have this capacity to have 3 to 4 times the amounts that they would be given to leverage, to create leverage. So that would be very useful. And of course, these issues of channeling SDRs to multilateral development banks, it's very important to highlight that this is really a bilateral thing. So basically, it's between the country that has that SDR and the institutions. So also that's part of the advocacy and understanding these issues, to basically make sure that there is a strong push and dialogue with countries that have large amounts of SDRs and are willing to on-lend or channel through multilateral development banks to really get this going. And I'll be happy to answer any other questions. Thank you. Merci beaucoup, Madame Morsi, pour ces éléments d'éclairage supplémentaires. Une personne dénommée Oba Singya, si je prononcerai bien, souhaiterait intervenir de façon virtuelle. On peut lui donner la parole pour qu'il s'identifie et participer à nos débats. En attendant qu'on remette la parole, si dans la salle, d'honorables délégués souhaiteraient intervenir ou poser des questions supplémentaires à la suite de l'intervention de Mme Morsi sur la question de la réallocation des DTS par le véhicule qu'elle vient d'indiquer, en passant par les banques de développement multilatéral, pour utiliser un effet de levier qui permettrait en tout cas de multiplier les montants alloués. Si dans la salle, en attendant qu'on identifie virtuellement, c'est bon? Ok, on peut lui remettre directement la parole. Bon, je ne sais pas si mon nom, vous m'excuserez au passage, si vous pouvez vous identifier, vous présenter avant d'intervenir. Désolé pour cette personne-là, on a du mal à repérer et l'identifier. Donc, si dans la salle d'autres délégués souhaiteraient, observateurs, intervenir sur cette question, sur les deux présentations, je pense qu'on est arrivé au terme de ce débat très important et il me plaît de relever les encouragements relevés, en tout cas notés par les délégués à l'endroit de la Commission pour les nombreux efforts que la Commission a eu à déployer durant ces derniers moments qui sont très difficiles pour le monde et en particulier pour le continent, contexte marqué par la pandémie, également par le conflit en Ukraine. Et dans ce cadre-là, la Commission a eu à faire beaucoup d'actions de plaidoyer, notamment sur les initiatives de financement et de soutien aux pays africains. On l'a noté, notamment la relation du service de la dette, la question de l'allocation des DTS et dans la perspective de la relance pour la réallocation des DTS. Je pense qu'un grand plaidoyer a été, en tout cas, fait par les honorables délégués, renforcé par la Commission à travers le directeur et Madame la secrétaire exécutive pour expliquer un peu les modalités de répartition
et l'architecture internationale font que, comme l'a dit monsieur le directeur, les montants reviennent aux gens les plus riches. Ce n'est pas sur les besoins exprimés par les pays qui ont plus besoin de ces montants-là. Dans son intervention, Mme Mossé a relevé une possibilité d'allocation, en tout cas de ces DTS-là, pour que les pays qui en disposent plus puissent, en tout cas, rétrocéder une partie via un véhicule des banques de développement multilatéral pour utiliser un effet de levier. En tout cas, du côté de notre pays, le Sénégal, la présidence de l'Union africaine, en tout cas, le Sénégal mène ce combat-là de la réallocation des DTS pour permettre d'accompagner le financement du développement. Je voudrais vous suggérer et remercier déjà M. Adejo Mobi pour sa belle présentation ainsi que les réponses apportées aux honorables délégués à la suite des commentaires et des observations qui ont été posées. Je suggère un peu qu'on décale un peu la pause et qu'on passe directement à la présentation et qu'on poursuive l'examen des questions statutaires en commençant par la présentation qui sera réalisée par Mme Daya Bragant, chef de la section de la gestion de programme de la division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats sur le point. Le point, c'est sur le cadre stratégique de la CIA, le cadre de la programmation à moyen terme pour la période 2022-2025 et le projet de plan de programme pour l'année prochaine 2023. Si le temps nous le permet, cette dernière présentation sera suivie par une autre. Celle-ci sera faite par M. Carlos Haddad, directeur de la division de l'administration, qui portera sur le projet de budget programme pour l'année 2023. Si Mme Brangant est prête, nous pouvons lui donner 10 minutes pour faire sa présentation. Et peut-être on peut demander à M. Haddad de se préparer pour pouvoir faire des discussions générales sur l'ensemble de ces deux présentations. Madame Bragant, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais d'ores et déjà compter sur votre aimable indulgence si jamais je prends quelques petites minutes supplémentaires, puisque ma présentation comprend 3 composantes principales. Good morning, distinguished delegates. My presentation today will focus on 3 interconnected key forward-looking elements, namely the strategic framework of the Economic Commission for Africa, with a reference E/ECA/COE/40/17. Secondly, the medium-term program framework from 22 to 25, which I will be calling the MTPF, for which we are seeking your endorsement. The executive summary has the reference E/ECA/COE/40/16. We have also included the full draft document as information document under the reference E/ECA/COE/40/INF/1. And lastly, the program plan for 2023 of Section 18 submitted for your adoption, which summary is available with a reference E/ECA/COE/40/9 and the full draft document as information document with a reference E/ECA/COE/40/INF/2. So as you can see, just reading all those reference numbers took 1 minute. Thank you for your kind understanding. The objective is to underscore the alignment and synergies between these conceptual frameworks with a view to connecting the institutional dots, so within ECA, but also with the rest of the United Nations. And this is for coherence and consistency purpose, building on the successes of past years and addressing new and future priorities for an optimum utilization of human and financial resources.
So yesterday we have described in detail the triple shocks related to the health with the COVID-19 pandemic, the planet issues including climate change and geopolitical affairs related to the conflict between the Russian Federation and Ukraine, which all have direct socio-economic impacts on African countries. Hence, the emphasis on preparedness, adaptive management, resilience, and self-reliance. We have also heard that Madame Branga, Yes. désolé de vraiment vous interrompre. Les interprètes ont quelques soucis. Ils n'entendent plus. Voilà, exactement, il y a des échos. Si le service technique peut nous aider à lever ce souci-là d'interférence un peu. Il y a quelques échos qui font que le service d'interprétation n'entende pas. Du côté de la régie, c'est bon? OK. Vous pouvez reprendre, madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président. So I was just saying that ECA would try to put emphasis on preparedness, adaptive management, resilience, and self-reliance throughout its activities to address and tackle those triple crises that we were talking about yesterday. We have also heard that this crisis represents a blessing in disguise, enabling the Commission to revisit some areas of work, rethink alternative operational ways, and conceive tailor-made intervention and solutions building on the comparative advantages and complementary expertise of its divisions and sub-regional offices as centers of excellence. And all this in the context of the UN Secretary General report on our common agenda issued in September 2021. I'm trying. Yes. So both the MTPF and the program plan are anchored into and derived from the ECA strategic framework. These fundamental frameworks pave the way and the journey of the organization towards fulfilling its mandate and obligations with member states and other constituencies in the short and medium-term horizons. Member states adopted ECA's revised strategic framework through the Resolution 959 LI of 15 May 2018 in order to better support the implementation of the 2030 Agenda on Sustainable Development Goals and the Agenda 2063, the Africa we want. ECA has three main core functions: the think tank, convening, and operational. And its main objective is to promote inclusive and sustainable development to accelerate the economic diversification and structural transformation of Africa, which is fully in line with the HG report on our common agenda, OCA. The program of work of ECA 13 sub-programs, including the sub-regional offices, aims to support ECA in attaining this objective, revolving around 5 strategic directions highlighted in the strategic framework and which is anchored into the proposed program plan that will be presented later. All the 5 strategic directions of ECA are also aligned with OCA. OCA was issued in response to the call by member states for strengthened global governance and multilateralism following the outbreak of the COVID-19 pandemic. OCA is expected to serve as an accelerator to achieve the SDGs and contains approximately 90 proposals across 12 commitments. The regional economic commissions are co-leading some of these proposals and have been identified as collaborating entities for others. As an example, ECA co-leads the annual meeting with heads of regional organizations and the work on addressing tax evasion and illicit financial flows. ECA requested to develop the MTPF during the 52nd session of the COM, Resolution 964 LII. The MTPF offers a unifying framework for ECA's various strategic initiatives, bringing together the different thematic areas of ECA. It provides a single forward-looking planning
instrument covering several annual budget cycles. It serves as a clear and coherent communication tool showing ECA contribution to African development, especially in the context of the Agenda 2063 and 2030 agenda, as well as our common agenda. The MTPF puts emphasis on 5 transformations, which are fully in line with the 5 strategic directions of ECA. The first one, focusing on one Africa that invests in human potential, is in line with the strategic direction on building of analytical capabilities. The second transformation on one Africa of sustainable, productive industries and economies is aligned with the second strategic direction on policy formulation, investing in climate action and urban connected development. The third transformation on an innovative connected Africa is grounded into the design of innovative financing instruments and the digital transformation, which is laying the ground of the third strategic direction of ECA. The fourth transformation on an integrated Africa results from the fourth direction on integrated sub-regional and transboundary initiatives such as the AFCFTA. The fifth and last transformation on an Africa of stable and effective institutions reflects the strategic direction on advocating for a common position for Africa, including on addressing the continent's debts. At ECA, we have 13 sub-programs, including sub-regional offices, which 5 components for the 5 sub-regions fall under the sub-program 7 on sub-regional activities for development. All sub-programs have their individual program of work included in an annual program plans, but they do also jointly plan and deliver through 6 thematic clusters as highlighted here. For 2023, the planned deliverables of ECA will support member states continuing management of and recovery from the COVID-19 pandemic. They include capacity development, in-depth management, and revenue collection for resilient recovery. In designing and implementing a climate-resilient green economy in the context of sustainable development and poverty eradication and blue economy, inclusive digital transformation, the promotion of small and medium-sized enterprises as an engine for sustainable development, economic diversification through the operationalization of the AFCFTA, and mainstreaming risk management into policy planning and development. And here you have very brief examples of some of the key activities and planned results for 2023. As highlighted in the proposed program plan for 2023. The sub-program 1 on macroeconomic policy and governance will focus on curbing illicit financial flows, providing capacity building in development planning and debt management. Sub-program 2 on regional integration and trade will continue to work on the AFCFTA, regional integration, development of the pharmaceutical sector. Sub-program 3 on private sector development and finance will pursue investment in energy infrastructure through land policy reforms, public-private partnerships for infrastructure, capacity building on improving business environment. Sub-program 4 on data and statistics will continue to provide capacity building on modernization of statistical systems. Sub-program 5 will seek increased investment in climate action in Africa, the adoption of good digital ID framework principles. Sub-program 6 on gender equality and women's empowerment will continue to provide capacity building and assess progress of implementation of different frameworks and indexes. Sub-program 7, component 1 on sub-regional activities for Northern Africa will focus on best practices for job creation. Component 2 on sub-regional activities for Western Africa will continue to support ECOWAS Commission, capacity building on planning, programming, budgeting systems, integrating the demographic dividend. The component 3 on sub-regional activities for Central Africa will focus on the design and implementation of economic diversification strategies, capacity building on mobilizing sustainable financing by mainstreaming natural capital in national accounts.
The component 4 on sub-regional activities for Eastern Africa will continue to harness deeper regional integration, the blue economy and tourism, within the context of the AFCFTA. The component 5 on sub-regional activities for Southern Africa will focus on deepened industrialization through private sector development, accelerating intra-regional trade through the AFCFTA. The subprogram 8 on economic development and planning will seek to improve public sector management, capacity building on resilience of planners and policymakers, mainstreaming risk management into policy planning and development. And lastly, subprogram 9 on poverty, inequality and social policy will pursue urban job creation in Africa, capacity building to design inclusive policy, reducing risk and vulnerability. And again, these are only very brief examples of key activities and plan results for 2023. I'm ending my presentation here, and I would like to thank you all for your kind attention. Mr. Carlos Haddad, the Director of the Division of Administration, will then present the budget allocated to each of these sub-programs for 2023, and directors also of respective division SROs are also here with us and available to answer any of your questions that might be related to some detailed or specific item falling under the respective program of work. So thank you again. Merci beaucoup, Madame Bragant. Nous enchaînons directement avec Monsieur Carlos Haddad, directeur de la division de l'administration, pour faire la présentation sur le projet de budget programme pour l'année 2023. Monsieur Haddad. Le temps nous est compté, Monsieur Haddad. On va vous donner 10 minutes pour le projet de budget. Merci. Mr. Chair, it gives me pleasure to address the meeting and present the 2023 proposed program budget. That is the reference number E/CA/COE/40/INF/2. I will start first with a short explanation. We have 3 regular program budget sections. Section 11, that is the United Nations to the new Partnership for Africa's Development, known as NEPAD. Section 18, Economic and Social Development in Africa, which is our main source of funding. And Section 23, the regular program of technical cooperation known as RPTC. The proposed 2023 regular budget, or RB, for all 3 sections reflects the 2022 appropriation, meaning it is a zero gross budget compared to the 2022 budget as determined by the Secretary General of the UN. There is an increased requirement under Section 18 for disaster recovery, including maintaining and upgrading ECA's satellite infrastructure to ensure business continuity. This increased cost has, however, offset by the efficiency gained from opportunities to reduce requirements for supplies, material, furniture, and equipment. Please note that we report extra budgetary, or XB,
proposals under Section 18, which reflects ECA's expectation of resources to be mobilized for the year 2023. I would like to mention here that our budget proposal will undergo several reviews at headquarters, and the final budget document will vary slightly from the document that you have received. On this slide, we show the main components of our proposal under Section 18, that is the economic and social development in Africa. Under Section 18, we are proposing a total RB of 77.4 million and 22.5 million under the XB. The expected XP resources increase of 1.3 million is due to mainly to increased requirements for consultants, advisory services to member states, and expert group meetings. Included in the total regular budget amount is the proposal to carry forward 534 regular posts, which will cost 51 million, and the remaining 26.5 million will fund non-post activities under this section. You will observe one resource change under the RB post resources. This is due to a proposed abolishment of one vacant general service post. The savings derived will be used to fund the extra cost of the conversion of two positions from the general service category to the national officer category in the finance and budget section. This is to combine and consolidate some of the functions, leading to more lean and efficient operations while providing for strategic financial reporting in compliance with IPSAS, the International Public Accounting Standard. We also envisage mobilizing XB resources totaling 22.49 million, which will fund 71 posts, costing approximately 5 million. The remaining XB resources of 17.5 million will support the non-post activities. The total proposed regular and extra budgetary resources under this section for the year 2023 is therefore 99.9 million US dollars. I would like to show the distribution of the RB resources per sub-program. For example, sub-program 7, that is sub-regional activity for development, representing the 5 sub-regional offices in Kigali, Yaoundé, Rabat, Niamey, and Lusaka, have proposed a sum of 15.9 million of the total regular budget to support the regional member states. On this slide, we demonstrate how the XB resources are allocated among ECA's divisions. For example, RITD envisage mobilizing and or utilizing a total of 6.2 million in 2023. Here we show a summary of the proposal under Section 11, that is NEPAD. We are proposing a budget of 841.9 thousand, representing 5 continuing posts, costing 651.9,
and non-post resources of 190,000. Here we are showing a summary of the proposal under Section 23, that is RPTC, Regional Program and Technical Cooperation. The resources here are of non-post nature and are used to support African countries in their capacity development efforts. The total proposed is 7.93 million, and the major expenditures fall under other staff costs for advisory services and expert group meetings, grants, contributions for fellows and workshops. Here I would like to provide the remark that we are happy to inform you that ECA will receive an additional amount of 600,000 under the RPTC, bringing the total proposal to 8.5 million in order to respond to anticipated increase in requests from member states. This change happened after we have shared the budget document with you. Mr. Chair, I would like to sum up the 2023 proposed program resources are as follows. Section 18 is 99.9 million. Section 11 is 841,000, and Section 23 is 8.5 million. The 2023 budget is basically the same as the 2022 budget that you have reviewed last year, with an exception of an additional 600,000 that I just referred to under the RPTC fund, and an abolishment of one general service post to upgrade to general service post to national post officers. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup, M. Haddad. Sa présentation complète celle de Mme Brangue, notamment pour le budget programme au titre de l'année 2023. Nous vous proposons de marquer une pause d'une quinzaine de minutes pour permettre de prendre un peu de café et de reprendre nos travaux dans 10 à 15 minutes pour enchaîner directement avec le débat général sur les deux documents qui ont été présentés et de continuer la suite de l'agenda. Merci encore une fois et on compte sur votre compréhension pour revenir dans 15 minutes. Merci. 11h10 donc, on me souligne que c'est à 11h10. Merci. Bonjour, honorable délégué. Good morning, distinguished delegate. The coffee and tea is ready downstairs in the hall. Thank you. ECA's motto is to move ideas to action to improve and uplift the lives of the 1.2 billion people that call Africa home. The year 2021 remained a challenging one, with the ongoing pandemic impacting on the delivery of the SDGs. However, within the context of its AFCFTA Anchored Farmer Initiative launched in 2019, the ECA played a pivotal role in offsetting some of the major challenges by bolstering the response of COVID-19 with support to manufacturing and distribution of vaccines through the African Vaccine Acquisition Trust, AVAT. ECA played a major role in mobilizing resources to buy and distribute 400 million doses of vaccines for African member states, one of the first African initiatives of its kind.
Eradicating poverty and reducing inequalities remained a key priority of the ECA. Strategies for social investments and job creation were implemented in several countries. Moreover, with a view to digitally equip the next generation, multiple coding camps set up by the ECA provided Africa's burgeoning youth population with vital skills in IT and related technologies. Also, in support of its member states, and in the light of the IMF issuing $600 billion in SDRs, ECA launched the Liquidity and Sustainability Facility, LSF, at COP26, so that African member states can borrow at rates that can save them an estimated $11 billion in costs in the next 5 years, while at the same time fostering greener investments and sustainable development. To advance knowledge generation, ECA paved the way for the establishment of the first ever Artificial Intelligence Research Center in Africa, in partnership does this? How does this work? I think this is for pushing. I think then the slides maybe come on top here. Two emails I have sent. Which one? It is this one to move from slide to slide? And then this is to go back. This one for moving. Okay, but and to also be showing here. No, it will be shown on the big screen. On the big screen, okay. And then on those ones, if you want to sit here. Okay. And we can put a computer here, yeah. This table. Or a piece of paper. Mais moi, je reçois en fait des mails de tout le monde, des mails des Nations Unies. Ils vont m'écrire sur ces publications. J'ai juste un colis, je règle l'idée. Ça, c'est bon, une petite vidéo qu'on a faite. Regarde-la d'abord avec le point de vue qualité, et on peut, pendant que les gens attendent, etc., si on veut la tourner, ça va être voilà, regarde-la. Et puis hier, je t'en avais envoyé un autre, c'est-à-dire que les deux drapeaux sont sur. Mais il faut les mettre. Ouais, mais il voulait en fait que je les ai dans le braille avec il n'y a pas de problème. On peut les bouger un petit peu parce que. Au niveau de la présentation. Au niveau des slides. Il y a des slides qu'on a fait. Oui, je vois en fait la fenêtre du milieu, quand on la met.
biodireção da Yes, yeah. No, you. This in this conference. Bonjour. Hier, la primera vez ayer. Not 100% sure. I will. Next year.
All of them. Yeah?
ECA's motto is to move ideas to action to improve and uplift the lives of the 1.2 billion people that call Africa home. The year 2021 remained a challenging one, with the ongoing pandemic impacting on the delivery of the SDGs. However, within the context of its AFCFTA Anchored Farmer Initiative launched in 2019, the ECA played a pivotal role in offsetting some of the major challenges by bolstering the response of COVID-19 with support to manufacturing and distribution of vaccines through the African Vaccine Acquisition Trust, AVAT. ECA played a major role in mobilizing resources to buy and distribute 400 million doses of vaccines for African member states, one of the first African initiatives of its kind. Eradicating poverty and reducing inequalities remained a key priority of the ECA. Strategies for social investments and job creation were implemented in several countries. Moreover, with a view to digitally equip the next generation, multiple coding camps set up by the ECA provided Africa's burgeoning youth population with vital skills in IT and related technologies. Also, in support of its member states, and in the light of the IMF issuing $600 billion in SDRs, ECA launched the Liquidity and Sustainability Facility, LSF, at COP26, so that African member states can borrow at rates that can save them an estimated $11 billion in costs in the next 5 years, while at the same time fostering greener investments and sustainable development. To advance knowledge generation, ECA paved the way for the establishment of the first ever Artificial Intelligence Research Center in Africa. Merci. Nous allons reprendre nos travaux après la pause café observée. Je dois dire qu'on a eu le plaisir de suivre deux présentations, celle de Madame Brancan sur le cadre de programmation à moyen terme, ainsi que le cadre stratégique de la Commission et le projet de plan programme pour l'année 2023. Ces trois présentations ont été complétées par celle de M. Carlos Haddad, directeur de la division de l'administration, sur le projet de budget au titre de l'année 2023. Donc je dois rappeler que ces présentations ont porté un peu sur l'exposition de l'agenda commun qui est axé sur 6 objectifs stratégiques, une Afrique connectée, des institutions stables, une Afrique qui mise sur un peu la promotion du potentiel humain, le renforcement de l'intégration à travers un déploiement de la ZLECAF, une Afrique pour la
promotion des industries productives et une diversification. Pour 2023, également, Mme Rangante a présenté un peu 6 clusters thématiques qui portent un peu sur l'intégration, la promotion, la macroéconomie, la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, le développement du secteur privé et des financements innovants à travers des industries également durables, la promotion des données statistiques et l'effort qu'on doit faire pour prendre en compte la dimension du changement climatique. Ces aspects-là stratégiques ont été déclinés, opérationnalisés au titre 2023 par la présentation du budget de la CIA, marqué essentiellement par cette exigence ou instruction qui découle en tout cas de l'ONU à travers une évolution budgétaire nulle. Ça veut dire que le budget 2023, si j'ai bien compris, sera identique à celui de 2022, qui porte sur un montant à peu près de plus de 100 millions de dollars, qui a été présenté par M. Haddad, qui a également fait l'effort de présenter les budgets selon les 15 sous-programmes ainsi que les différents bureaux sous-régionaux de la CIA. Voilà ramasser l'exposition du cadre de programmation à moyen terme pour la période 2022-2025, le projet de plan de programme pour l'année 2020, ainsi que le projet de budget programme pour l'année 2023. Nous allons passer sans tarder au débat général consacré à ces deux présentations. On en profite pour remercier également Mme Brangante et M. Carlos Haddad. Chers honorables délégués, la parole vous revient. Merci beaucoup. Nous avons le Ghana et le Maroc. On va commencer par l'honorable délégué du Ghana. Mr. Chairman, there is no interpretation. Do I have the permission to speak? Vous entendez? En tout cas, l'arabe est disponible. Vous pouvez commencer. Honorable délégué, vous pouvez commencer. All right. Thank you very much. So, Mr. Chairman, let me thank the two presenters for very clear presentation on a medium-term program and also the budget for ECA. Just two clarification questions. There's a program on macroeconomic policy and governance where the development of macroeconomic modeling tools has featured.
So the question is these macroeconomic modeling tools that are being developed, are they for the ECA itself, or they are macroeconomic modeling tools that are developed to assess countries and undertake macroeconomic modeling? If you could clarify, I'll be grateful. And also, if countries can assess capacity, I also want to know whether countries can assess capacity from ECA with regards to development of macro modeling tools to assist them in their macroeconomic analysis. Secondly, there's also a program on poverty, inequality, and social policy. And I mean, in that program, there is support for policy development and analytical work in those areas. Again, if you could clarify how countries can assess those analytical tools from ECA so that we can get in touch and use some of these tools you have to inform our analytical arrangements in those areas. Thank you very much, Mr. Chairman. Merci, honorable délégué du Ghana. Nous passons à l'honorable délégué du Maroc, du Royaume du Maroc. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons tout d'abord remercier le Sénégal pour l'hospitalité, saluer votre leadership, Monsieur le Président, ainsi que celui de Madame la secrétaire Sylvania, et féliciter le secrétariat pour leur effort inlassable réussi. Nous remercions la secrétariat pour l'assistance technique fournie en 2021 au Maroc et aux autres pays pour y améliorer l'alignement du programme 2030, l'agenda 2063 et des plans nationaux de développement. Nous la remercions également pour les efforts déployés en matière d'élaboration de stratégies de création de marché pour la prochaine génération de vaccins africains, ce qui a facilité l'élaboration de projets de fabrication de produits pharmaceutiques au Maroc et dans d'autres pays. Nous nous réjouissons que la CEA ait parvenu à renforcer sa vision à long terme et son positionnement stratégique en tant que groupe de réflexion, catalyseur et facilitateur de premier plan dans le cadre des négociations internationales intéressant l'Afrique. Nous estimons que les 5 transformations envisagées dans le cadre ont été pertinemment identifiées. Elles reflètent l'ambition affichée par les pays africains et requièrent des actions capitalisant sur les acquis, particulièrement en ce qui concerne les schémas de coopération avec les partenaires, à même de maximiser les synergies à l'échelle du continent. Nous estimons que les 5 orientations stratégiques qui guident la mise en œuvre du mandat de la CEA correspondent aux défis que l'Afrique confronte ces jours-ci. Nous encourageons la CEA à se concentrer davantage sur ces questions relatives au programme de développement, de la diversification économique et la création d'emplois, des modèles innovants de financement, de l'intégration régionale et du développement de biens publics régionaux, ainsi que la défense de la position commune de l'Afrique sur la scène internationale, tout en élaborant des solutions régionales pour contribuer à répondre aux problèmes de gouvernance à l'échelle mondiale. Nous appuyons l'approche préconisée par le rapport permettant la mobilisation de ressources extra-budgétaires pour financer des activités de coopération technique et renforcer les capacités des pays africains dans les domaines prioritaires indiqués. Cela permettrait en outre d'éviter les redondances et les multiplications des démarches entreprises par d'autres agences et de se concentrer sur les fruits les plus faciles à cueillir. Une telle approche s'avère nécessaire étant donné les capacités assez limitées de la CEA. Et enfin, nous félicitons la CEA pour le soutien qu'elle apporte aux États membres dans les domaines prioritaires de son action. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable délégué du Royaume du Maroc, pour ces précisions. L'honorable délégué du Rwanda souhaiterait prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole. Thank you, Chair. I was just wondering, when I look at I want to thank first the presenters for very good presentations on the medium-term framework and
budget, the proposed budget 2023. Both Director Carlos Haddad and Daya Bragante presentation were good. My question was mainly, I was wondering when I looked at, it's a good message to say budget 2023, no change compared to budget 2022, 0% growth. In this period, everybody will be almost happy to hear that you are not increasing the budget. But I still get afraid because already we can see the increase in cost in everything we are doing now. With the post-pandemic and the Ukraine war, all the costs are going up. So if you tell me your overall budget 2023 is the same as 2022, it means you definitely are doing some serious budget savings and maybe budget cuts. So I was wondering, what are the unfunded priorities? What is it that you are going to cut next year, 2023? Is it not something really, really essential? So I would like to know what are the unfunded priorities and the budget cuts that you are using. The other thing is, again, my colleague from Ghana mentioned the macroeconomic modeling a little before. I was going to actually ask if we shouldn't, in the priorities that you are putting forward for 2023 and the medium term, increase the way we communicate the policy recommendations from all the tools that we use, because I'm not sure that all our member countries actually use the policy recommendation from all the work that ECA is doing at 100%. Sometimes I get the impression that we just have a good analysis, good policy recommendations, but implementation afterwards, I'm not sure that the member countries actually buy or own those policy recommendations afterwards. And maybe we could do something more in that sense going forward. The other thing, again, in line with the macro modeling, over the last 2 years, we have been very reactive. And I should recognize that the Economic Commission for Africa has been very proactive in responding to the crisis as they came. But the point is there a way for us to actually see the crisis coming? Maybe for the COVID pandemic, it was very difficult. Everybody was caught off guard. But for the other ones, I think our reaction has been, and globally, our reaction has been very much for Africa, too little, too late. So I was wondering, all these tools, macro modeling tools, can they tell us what is the next crisis coming, and how can we mitigate those? And I'm thinking particularly with climate change or any other political risks that are coming. If we check all the different programs together, we can see, we can at least project that problems are coming, another crisis is coming in 23 or in 24 or in 25, and we should get ready to mitigate, to avoid it or mitigate it, or even, react better. So thank you. Merci beaucoup, honorable délégué du Rwanda. OK. Le Sénégal, vous avez la parole. Merci, Président. Merci au présentateur également pour sa belle prestation. J'avais juste quelques interrogations. Là, on est sur une orientation, sur des orientations stratégiques et la durée 2022-2025 me semble s'inscrire plutôt plus, en tout cas si on voit l'Afrique entière, sur plus le court terme, voire dans une moindre mesure le moyen terme. Et j'aurais souhaité que vraiment on essaie d'avoir une orientation stratégique plus à moyen, voire le long terme, où on pourrait vraiment dégager des stratégies en termes d'options de développement de façon structurelle. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième, c'est la
connexion éventuelle. En tout cas les 5 orientations me semblent vraiment très, très pertinentes. Mais je voudrais savoir, relativement aux différentes zones, est-ce qu'il y a eu un travail pour interconnecter ces différentes options de la CIA avec ce qui est fait au niveau des différentes zones et voire même au niveau des différents pays, pour que vraiment on ait une option commune univoque pour le développement, pour amorcer ce développement. Maintenant, par rapport à ces 5 stratégies déclinées par la CIA, il y a l'option qui me semble également importante, qui pourrait être un prérequis pour l'avènement, la mise en œuvre correcte de ces 5 options stratégiques. C'est l'aspect sécurité, c'est l'aspect paix, c'est l'aspect sécurisation, en tout cas les différents conflits entre certains différents pays, au niveau de certaines zones. Ça me semble un prérequis important pour lequel, s'il n'y a pas une résolution claire, tout projet de développement pourrait être entaché. L'autre élément, enfin, c'est juste on est en train de vivre un peu l'avènement des budgets programmes dans certains pays qui promeuvent un peu plus de transparence, plus d'efficience, d'efficacité dans la gestion publique. Et je voudrais savoir la part belle qui pourrait être affectée à certains de ces pays initiateurs de ces réformes majeures. C'était la dernière interrogation. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable délégué du Sénégal. D'autres délégués souhaiteraient intervenir dans la salle avant qu'on bascule la République. Madame, vous avez la parole. Merci une fois de plus, Président. Et je remercie également les 2 présentateurs. Je crois que j'ai beaucoup plus une question de compréhension par rapport aux 2 interventions. Pour l'année 2023, par exemple, pour le budget, un montant de 77 millions a été prévu. Et je vois que par rapport à ce montant de budget, il est dit quelque part que ça permet une mise en œuvre complète, efficiente et efficace. Donc, quand on voit les 3 mots, c'est vrai, on sait que les ressources sont déjà disponibles. Mais moi, je m'inquiète un peu parce que j'écoutais un peu le Rwanda. On n'a pas prévu de risques pour atteindre ces résultats qui seraient complets, efficients et efficaces. Et on fait comme si, bon, je ne sais pas, peut-être que le document a prévu quelque part des hypothèses de risque qu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs. Ça, c'est un premier aspect de mon interrogation, de ce que je cherche à comprendre. Et le deuxième aspect, c'est que quand je vois le poste qui essaie de décliner la répartition de ces ressources-là, je vois que, bon, c'est vrai que ce que j'ai pu déceler, c'est une ligne qui concerne la subvention. Et je suppose que c'est à travers cette ligne-là qu'on mènera des actions pour faciliter la transformation attendue par, disons, dans l'intervention de la première intervenante, si je peux me répéter. À travers ces 5 transformations-là, je citerai entre autres une Afrique qui investit dans le potentiel humain, Afrique intégrée. Donc, je pense que pour l'année 2023, c'est ce montant-là qui permettra de démarrer ce processus afin qu'on ait une Afrique transformée selon les 5 aspects qui sont évoqués. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Bon, peut-être que je n'ai pas bien compris, j'ai mal interprété, c'est pour ça que l'objet de ma question, c'est beaucoup plus pour comprendre comment est-ce que on doit interpréter ce montant avec ses objectifs et puis, pour l'année 2023. Donc, voilà, Président, je vous remercie.
Merci, honorable délégué de la République centrafricaine. Dans la salle, d'autres délégués souhaiteraient intervenir. En ligne? En ligne? Il n'y a pas d'intervention. OK, on vous remercie pour ces questions qui ont été posées à l'attention de Mme Baragante et M. Haddad. Donc, je m'en vais vous remettre la parole pour apporter des éléments de clarification par rapport aux questions, aux observations qui ont été formulées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. So the first 2 points were raised by the distinguished delegate from Ghana, and thank you very much for this question. So about the support provided by the sub-program on macroeconomic and governance on macro modeling tools, the beneficiaries of this technical advice and cooperation are essentially the member states. And we have with us today colleagues from the MGD who could also provide some complement of information if need be, but they have been very actively involved in organizing workshops, sensitization and training in different countries on the integrated planning and reporting toolkit, the RPRT, which have been quite popular and very successful in terms of integrating the agenda-related sustainable goals and aspiration of the Agenda 2063 into the national development plans. So in case of any interest from any member state in either accessing to this kind of support or to continue or to strengthen, please don't hesitate to submit the request to ECA. So we will keep on and we will upscale any type of support related to the PRT toolkit in order to assist the member states in finalizing their national development plans and integrating the findings and also helping to the policy decision-making process. The second point about the poverty, inequality, and social policies program, indeed, the countries can also make a request to benefit from support and technical advice on the different African Gender and Development Index and also African Gender Index, which have been rolled out already in several member states. And again, I wish to invite my colleagues from the Gender Division in case they would like to bring any complementary information on upcoming activities. But again, ECA can provide specific support and technical advice on how to roll out those indexes and those analytical tools. I would like to thank very much the distinguished delegate from Morocco for the very kind words of appreciation and support. And it's always music to our ears, so thank you so much. From the distinguished delegate from Rwanda, indeed, I think there were more comments and recommendations than any specific questions. So the first one about the need for ECA to improve on dissemination and outreach on the how to mainstream those policy recommendations and to showcase all the good findings that have been coming out from the analysis and the use of those macro modeling tools. Most of all in terms of responses to the different crises that the continent have been going through as an impact from also global crisis. And the second point was linked to the need to improve in terms of crisis forecasting and also mainstreaming risks, related risks, so improve on the mainstreaming of risk management in order to improve the response level. And this I would like to actually link it to the intervention of the distinguished delegate from Senegal who questioned the duration for the medium-term program framework. So why only a 4-year time frame instead of perhaps a longer term of 10 years plus? It was really to provide ECA with some agility and flexibility to
to have a kind of an occasion for midterm evaluation to take on board and to integrate any needs of refocusing, retooling some of these initial orientation in order to take into consideration any emerging issue or any new risk or any new crisis. So, but we are at the same time taking note of this recommendation, perhaps in either developing or in extending the time frame for this kind of framework, or coming with another perhaps planning framework of a longer duration. But this was mainly the rationale, to have a medium term in order to provide the organization with the agility to integrate emerging issues. The second point raised by the distinguished delegate from Senegal was about the alignment of the 5 transformations of the medium-term program framework with the strategic directions of ECA, and the importance to take on board the peace and security element. And here I wanted to reiterate the work that ECA is doing collaboration with other UN entities within the framework of the resident coordinator system, and through the regional collaborative platform. And my colleague will be presenting more on that soon in the context of the Section 11 program plan, which will be talking about the support of ECA to the AU work within the context, in collaboration with other UN entities. So in terms of peace and security, it's through joint collaboration with other UN entities which have this kind of topic as a primary mandate. Then when it comes to the strengthening of capacities in terms of mobilization of domestic resources, EC has been indeed very much active in supporting any, and also very, from an innovative point of view, initiatives in terms of strengthening the mobilization at national level to, we're talking about the public budget, public, and I had also mentioned an initiative from Northern Africa in terms of integration in national development plan, these budget-related issues. So the EC has been really active on that, and we are expecting to reinforce and to strengthen again the different types of initiatives towards domestic through tax administration, fighting against illicit financial flows, and other actions. So I think I'm just reading at the same time my comments, and I think I didn't have any other. So my apologies in case I may have forgotten any, and I don't know if DS also wants to complement any. Thank you so much. Merci beaucoup, Madame Brangan. On peut donner la parole à Monsieur Haddad si vous avez des compléments. Oui, bien sûr, Monsieur le Chair. I would like to respond to the 2 questions that came from the floor about the budget. First, I would like to inform the meeting that ECA has a solid risk management system in place. We have a committee that is leading this risk management exercise, comprising of 6 directors reporting on a quarterly basis to the senior leadership team and to the executive director on all risks that could possibly affect the use of our resources. We did reduce some of the costs, as I mentioned in my presentation. We did cuts
in furniture, equipment, supplies, and material to fund other programs. We also, and this is not this year, but every year, we review and improve our internal processes to deliver more with the same resources that we have. So this is part of the efficiency gains that we achieve year after year when we remain with the same budget. Now, we have a system in place that that takes into consideration inflation and other associated increased costs. This will be adjusted at the end of the process by the General Assembly under something called recosting and adjustment. So we do not take into account the inflation at this particular time in the budget. As I mentioned, that the budget will undergo several reviews at the headquarters, and one of the reviews is recosting vis-a-vis the inflation. I think with this, I may have provided some answers to the two questions that came from the floor. If not, I'll be happy to elaborate more. Thank you, Mr. Chair. Merci, M. Harad. D'autres délégués souhaiteraient intervenir? La Gambie. Thank you very much, Mr. Chairman. We just want to make a quick comment and to recognize the importance of the theme of this Conference of Ministers. This year, that's financing Africa's recovery. We know that COVID-19 has hit the world, but has hit Africa like no other in recent memory. And to be able to develop strategies and finance those strategies to recover from the pandemic would be a very important one. And I think UNECA has really been a very good partner in supporting the continent in coming up with strategies, but in our response to COVID-19, whether that's on the health front, like access to vaccines, whether that is trying to address debt issues that have been elevated as a result of the COVID-19 pandemic. But also importantly, closely related to this is the issue of capacity, because increasingly we would have to enhance capacity so that we will be able to address some of the issues that we have. And for us in the Gambia, we've had a very good partner in UNECA, but most importantly, through its specialized institution, that is IDEP, that has been constantly partnering with us to develop capacities in various areas over the last couple of years. And they've been very flexible and adaptive and helping us with tailor-made courses that has helped to train a lot of people. And I think this year, taking into consideration many of our countries not factoring adequately the issue of risk in our development planning, we're partnering with IDEP to try and ensure that we are able to at least have specialized training on risk management within the context of development planning. And I think, as earlier indicated here, the issue of trying to see how we scale up financing to IDEP so that it will respond to the capacity needs of the continent would really be very important. I thank you very much. Merci, honorable délégué de la Gambie. D'autres délégués? La Tanzanie, si je ne me trompe pas. Thank you, Chair, and I would like to commend the presenter for their presentation, well done, and also for their response. But I have one, I think, comment or clarification from presenter who she presented on the program plan for the 2023. She was talking about the issue of digital economy,
And also when she was responding about the resource mobilization. So for this one, we think that the development of digital economy will bring another challenges in terms of the revenue collection. So we are recommending ECA through 2023 program to include a support in terms of the capacity of member states in the capturing of tax revenue arising from the digital economy. I thank you, Chair. Merci beaucoup. D'autres délégués souhaiteraient intervenir? Pas de réaction en ligne. Les observateurs souhaiteraient réagir? Merci. Nous remettons la parole à Mme Brangande et M. Haddad pour des réactions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que les deux interventions des délégués honorables donc, de la Gambie et la Tanzanie concernaient plutôt des commentaires et des recommandations que la CEA prendra en considération. Donc, le premier point concernant le besoin de renforcer l'appui de IDEP en matière surtout d'intégration, donc de la gestion des risques dans les différents curriculaires proposés. Et donc aussi au niveau financier, donc pour appuyer justement les activités. Et la Tanzanie également, la CEA a pris note du besoin de lier les revenus donc, de l'économie digitale en matière de taxation pour justement augmenter les sources de ressources et de fonds, génération de fonds locaux et nationaux. Donc je pense que c'est plutôt ce genre de commentaires et je ne sais pas si M. Haddad aimerait rajouter, mais la CEA prend note donc, des remarques faites par les deux délégués honorables donc, de la Gambie et de la Tanzanie. En vous remerciant. Merci. M. Haddad? Je n'ai rien à ajouter. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie pour vos deux présentations qui ont été très claires, ainsi que les réponses apportées aux commentaires ainsi qu'aux observations qui ont été formulées par les honorables délégués. Sur ce, je peux considérer que les questions ont été bien clarifiées et que le comité est en parfait accord avec les propositions du secrétariat. Et que vos commentaires et observations ont été bien notés provenant des États membres. Sur ce, nous allons progresser dans notre agenda et je voudrais inviter M. Oliver Chingaya, directeur du Centre africain pour la statistique, à nous faire l'économie du rapport d'étape sur la transformation et la modernisation des systèmes statistiques nationaux en Afrique. Si M. Oliver Chingania est là, nous pouvons lui donner 2 minutes pour faire sa présentation. Et donc, cette matinée sera... On bouclera cette matinée avec cette présentation. Après les discussions et le débat général, nous allons observer la pause déjeuner et reprendre nos travaux aux alentours de 14h30, s'il n'y a pas aucun débordement. Merci. Thank you, Chair. And thank you and good afternoon to distinguished delegates. Delegates, I'll be making a presentation on the progress report on the transformation and modernization of national statistical systems in Africa, a document E/ECA/COE/40/12, which I believe you had an opportunity to look at.
So the question we will be addressing, delegates, is the why do we want to transform and modernize the national statistical systems? I think we are all aware that data is now the fuel that drives most of the decision processes. And as such, in the recent times, we have actually seen an exponential demand of data, in particular, focusing on Agenda 2030. Yesterday, we did hear about some of the issues and the progress we are making on Agenda 2030, the demand that is coming from Agenda 2063, the demand that's coming from the other regional agendas, in particular the regional economic groupings, the national development plans at country level, as well as sub-national within the country. But more importantly, more recently, we have also seen a lot of demand coming from the Africa Continental Free Trade area, in addition to other demands that comes from the academia, the businesses, the charities, as well as the public. On the other hand, we have the producers of statistics, mainly the national statistical offices. And perhaps the question we want to ask is that, is the data that's being produced enough to meet the demand that is being made from various sectors? And I think the answer is no. That is not the case because we still have some gaps, and I think from yesterday we've been hearing some of the issues that are coming around data. So hopefully we'll be able to address some of those issues during this particular conference. So in the recent past, what we have also done is an assessment of the national statistical system in terms of its capacity. And what comes out of that assessment is the poor infrastructure that we see in the national statistical offices, the poor institutional setup, just the way it's set up in the countries, inadequate legislation, the policy framework that is required to be able to guide the production of statistics. But much more importantly, we have also seen a lack of coordination and high turnover of staff in the national statistical offices. And ultimately, what you see from the assessment points to the need to reform and reinvest in statistics. And I'll talk about a little bit later on. And as a result of that, it actually means that having to re-engineer the statistical system by transforming and modernizing the statistical value chain through different processes, among them the digitalization, which, as we all know, digitalization really is not the silver bullet to provide a solution, because if we don't address the issues that I've raised, we cannot be able to even digitalize, or even if we put in place, we still have to deal with the issues of the infrastructure and the legislation. Now, at the peak of COVID, one of the things that was very, very clear was that our systems, it was evident that our systems were weak, they were vulnerable. A number of our countries, they suspended some of the key surveys, including the censuses. If you look at the chart that is on your right there, you see that about 55% of the countries on the continent had to halt their activities, or they canceled their activities, or they delayed because they did not have the capacity, because they were using the traditional methods of collecting data rather than having to use the modern form. And this is the reason that we have to think about modernizing the statistical system. And this is also based on the Cape Town Action Plan, which also one of the recommendations in 2017 was, I think, that countries need to begin to modernize. But for some reason on the continent, we've been a bit slow in modernizing our systems. So what have we done going forward is that the heads of national statistical offices who form the body of the Africa Statistical Commission, all of them on the continent decided that they needed to put up a mechanism to be able to begin to address the issue of modernizing and also transforming the national statistical system. And amongst themselves, 10 of them were elected into this African group that will sort of lead with the objective of strategically guide and coordinate the work of the transformation and modernizing of national statistics on the continent under the leadership of South Africa. But in addition to that, 3 other committees were put in place to really follow through in terms of the pathway to arrive at this modernization. One of them was looking at digitalization and integration of data science initiatives, a survey methodology, and the third one was on the coordination of the national statistical system and the statistical legislation, including the use of administrative data and other sources. So there are a few things that we have done since this team got into place, the heads of national statistical offices.
We've been able to make assessments of the national statistical systems in those 3 areas that I've highlighted, and we now have a comprehensive report, a draft on the transformation and modernizing of the national statistical system. But there's also other work that we are leading in terms of preparing a roadmap for transforming the national statistical systems on the continent. Then the other things that are going on in statistics, it is the guidelines and the use of engagement surveys on official statistics to really begin to engage with the users of data in terms of what do they need and what direction should we be taking. We've also been able to set up what we call data science that looks in particular at the use of artificial intelligence, the ARA program, and also machine learning. So how can countries benefit from that? Again, there's the need to engage the countries to be able to set up or begin to work around data science and big data, so to speak. And of course, the modernization of administrative data. One of the things that we have made real good progress is the use of alternative methods, particularly for the consumer price index. In the traditional way of collecting traditional consumer price index, a numerator goes to a market to collect data on a price of an item and then computes it. But during the COVID, it was very clear that you cannot go to the market because the marketeer was not there, the data collector also was not there, and as a result, in many of these instances, data was really a challenge in terms of putting them together. So what we have done here is come up with a modern way of collecting data using scanner data, web scraping, and so forth. So there is work that is going on in many countries in that regard. And of course, the integration of geospatial information into statistics to have an overlay of the data in form of maps and make it easier for policymakers to be able to inform their decision processes. The other area that we've really made very serious inroads is the digital census. My colleague that spoke earlier on from the strategy division did mention that we've covering a number of countries where we've developed a number of tools to be able to collect and disseminate the data in the shortest possible time. We're now talking about 3 months and less in some cases, depending on the capacity that is available. The challenge, however, we are having in this particular one, we are getting at the tail end of the 2020 round, which is coming to the 2024. And we still have a number of countries that have not been able to collect or undertake censuses. The challenge or the risk we have is that we will have a problem to inform the Agenda 2030 because almost 65% of the data that comes from the census goes to inform the Agenda 2030 as well as the Agenda 2063. So there's real need to countries to somewhat, if I may use the word, to wake up so that we can have the census conducted as quickly as possible and be able to have better measurement of the Agenda 2030 as well as Agenda 2063. At ECA, we are providing support, not resources in terms of funds, but in terms of capacity and preparing a roadmap to be able to attain the census that is required. And there's so many countries already that have asked us to do that. Of course, we are, as a secretariat, supporting this group that I talked about. But in addition to that is also the issues of the modernizing the institutional capacity in terms of revising the legislation and so forth, and provide a necessary leadership around the national development strategies going forward. So overall, delegates, what you see here is that there is need, serious need, to invest in data science, in innovation, and we'll be able to address some of those issues that were mentioned yesterday by my colleague. But perhaps as I conclude, I would like your indulgence, Chair, that I speak to some of the issues that were raised. Of course, there was so much on data, but I want to perhaps align myself to one issue, which was on the Africa Continental Free Trade area. My colleague did mention that we don't have data on what was recorded as TIVA, which is basically the trade value added. That if we don't have the data, we have a problem. Now, what is this trade value added? Basically, this is a statistical method which considers, if you like, the value added by each country in the production of goods and services consumed by the population. So if we are not able to collect that data, it means that even the measurement, as Stephen was talking about yesterday, becomes a problem. Now, where does the problem come from? Is that the TIVA itself is derived from what we call the supply and use tables.
which is basically, a table that provides the balances between the relationship of components of the value added in terms of inputs and outputs, the products and demands. And most of that derived from the national accounts to measure the GDP. The problem we have in our countries, in most of them, we have a situation where the GDP database, the base year, are either outdated or they are using other sources of data that are equally out of date. As you know, GDP collects data from different sources of data. And therefore, because of that, if other sources, for instance, if you're talking about the consumer price index, which also has to be updated and that is used as a deflator for GDP, then becomes a problem. So really the key, I think what we are trying to emphasize here is that a little bit more investment on data. And if we don't do that, someone else is going to tell our narrative by producing the data that fits them, because we have not been able to provide data. So we really appealing that a little bit more investment and give us the data so that we can reflect the actual position in countries. I thank you, Chair. Merci beaucoup. Monsieur Shingania, pour la présentation. Nous allons ouvrir le débat pour les interventions. Dans la salle. C'est un observateur. Nous allons d'abord, on vous a en repérage, nous allons d'abord, c'est le règlement qui nous l'impose, donner la parole aux États membres, après on va revenir aux observateurs. Libéria. Un instant, nous allons voir s'il y a un deuxième. La Côte d'Ivoire. Good morning, Chair, and good morning, delegates. Let me say thanks to the team and then the UN, ECA, and the West African Sub-Regional Office for the support to Liberia on the drafting of our first NTA. We just received the copies. I think we're doing a lot of great job on that. However, when we are talking about data, a couple of things come to me that I think we need to consider. One has to do with the users of the data. So in our country, for example, the statistical office collect the data, and then the planning, which is the Ministry of Finance and Development Planning, we use the data, evidence-based data for the national development planning processes. I would encourage as we provide these supports, we should be able to encourage how the data is used for evidence-based development planning and linking that with our regional development planning in terms of the SDGs and the rest of it. Another thing we realized when we were doing the NTA was that data harmonization, we realized that some of the indicators that we are following at the global or regional level, at the national level, the data, the indicators are not, harmonized. The way we define the indicators at the national level, the way the indicators are defined at either the subnational or the regional level, which is the continental level, there was a serious difficulties we found in there. So as we move forward to encourage data collection, we also need to look at harmonizing the data or the indicators to ensure that once we collect one set of data, it will speak from the national development plan to the regional development plan and the global framework. Lastly, I'd like to talk about the disaggregation of the data. For our case, sometimes we find it difficult to disaggregate the data by region within a particular country or within our country. The data is just centralized, so we are not able to actually see how the data speak
from one county or from one region to another. As a result of that, for planning purposes, we realize there's a huge disparity in access or inequalities or gap in access. If you move from one country to another, you realize a lot of the development, a lot of the services is concentrated one place, and then at the county level, because the indicators are not disaggregated or the planning process is not aligned to the data, there's a huge disparity in access to basic services as a result of those kind of things that we're not able to disaggregate the data. So I get hope that as we move forward, we should be looking at disaggregating the data. We should also be looking at harmonizing the indicators from the national level to the continental and regional level. Thank you very much. Merci beaucoup, honorable délégué. Nous passons à l'honorable délégué de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord féliciter le présentateur pour la qualité de sa présentation, mais aussi la CEA pour les efforts en faveur du développement du système statistique national. Alors, il faut reconnaître que les données sont extrêmement pertinentes pour la qualité des décisions publiques comme des décisions privées. Au niveau des microdonnées, on a constaté ces dernières années des efforts énormes ont été faits pour la réalisation des enquêtes niveau de vie des ménages. En tout cas, pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs enquêtes niveau de vie des ménages, tant au niveau national qu'au niveau régional. Il y a eu également des enquêtes emploi qui sont réalisées chaque 2 ans. Je crois que c'est devenu une norme. Chaque 2 ans, des enquêtes emploi sont réalisées pour voir un peu le fonctionnement du marché du travail. C'est également le cas des enquêtes démographiques et de santé, qui sont régulièrement réalisées pour voir un peu les défis en termes de nutrition, de santé, de fécondité, etc. Mais il persiste des défis majeurs, et ces défis émergent lorsqu'on veut renseigner certains indicateurs de nos agendas, l'agenda national ou les agendas internationaux, 2030, 2063 et même nos plans de développement. C'est essentiellement dans les domaines concernant l'environnement, par exemple, où il est difficile de renseigner les indicateurs pour un meilleur suivi de nos plans de développement. Donc ma question est de savoir, est-ce que la CEA essaie vraiment de se pencher sur ces indicateurs qui sont explicitement définis, mais dont le renseignement pose de véritables problèmes. Que fait la CEA pour qu'on puisse trouver des solutions et puis voir l'avancée en termes de politique, en termes de politique au plan national et international. Voilà, Monsieur le Président, ma préoccupation. Merci, honorable délégué. Nous passons à l'honorable délégué du Ghana. Mr. Chairman, thank you. Mr. Chairman, but thank you for the presenter. Thank you for a very good presentation, very clear. You mentioned that you have an alternative data collection methodology you are exposing to countries to help collect statistical information, especially with regards to the CPI. And this particularly became very useful during the COVID time. Can you please share some more information about it and how the methodology works? I'm just wondering how you can collect price data if you don't come in contact with people. So if you can share some more light on it with us. And maybe secondly, and more importantly, I know African countries have been doing a lot to improve their collection of GDP data, which is very basic and very extremely important for analysis in terms of our development and growth.
But to date, we've seen some challenges with regards to being able to collect quarterly data. It's only a few countries that are able to collect quarterly data. And I'm yet to come across African countries that collect the GDP data on regional basis. So I was wondering if assisting countries to build their GDP data collection, especially regional data, could be a priority for you for the 2023 fiscal year, so that you can work with countries to develop their capacities to do so. Because collecting data on location or regional basis, GDP data on location or regional basis, it's extremely relevant to inform policy, on spatial development in our countries. Thank you very much. Merci, honorable délégué du Ghana. Nous allons passer la parole à la délégation du Sénégal. Nous félicitons le présentateur pour la qualité de sa présentation, mais également pour la pertinence et les thèmes qui ont été abordés durant sa présentation. Alors, à cet effet, nous pouvons un peu revenir sur certains aspects dont il a fait référence en faisant sa présentation, notamment sur des projets qui sont un peu liés aux statistiques économiques, notamment le projet TIVA, qui est en train d'être développé dans certains pays, et notamment au Sénégal. Mais il y a également d'autres programmes et projets statistiques qui sont directement rattachés aux statistiques économiques. Alors, il est constaté à travers la présentation et les rapports que le focus est mis sur les statistiques d'enquête et la formation. Donc, du coup, nous nous posons un certain nombre de questions sur les efforts que la CIA est en train de faire pour d'abord aider les pays à transiter vers les dernières recommandations internationales, notamment en termes de comptabilité nationale, sur le SCN 2008. Alors, les divergences ou bien l'état d'avancement de certains pays va amener un peu des problèmes de comparabilité sur les indicateurs, notamment le PIB des différents pays quand on arrivera à la phase de consolidation. Par ailleurs, on a le même lancé, aujourd'hui au niveau des objectifs de développement durable, nous notons qu'il y a un besoin réel de désagrégation de l'ensemble des données économiques. À cet effet également, il est nécessaire ou attendu en tout cas des institutions et la CIA de façon particulière d'accompagner les pays pour arriver à collecter le maximum d'informations économiques qui permettra de renseigner ces indicateurs-là. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens? Donc, une question pour savoir qu'est-ce qui est prévu. Et également, il y a d'autres projets, notamment le cas des prix, des indices des prix à la consommation, où les États sont en train de se déployer de nouvelles approches, notamment l'utilisation de la technologie pour pouvoir un peu collecter les données via le net et produire des indicateurs. Alors, il serait bien aussi peut-être d'avoir une idée plus précise sur le processus et également la prise en compte des aspects spécifiques auxquels certains pays font face. Et pour conclure, je pense qu'il y a également des statistiques démographiques qui peuvent être intégrées dans le programme d'appui de la CIA et des autres institutions internationales, notamment le problème de l'état civil, qui est un problème sérieux auquel beaucoup de pays ont des limites pour pouvoir collecter des données et faire un suivi. Il en est de même pour les statistiques liées à la justice. Je vous remercie. Merci. La délégation, l'honorable délégué du Sénégal, je pense que
Il y a un intervenant du Maroc qui est en ligne qui souhaiterait participer. Si je lis bien, c'est Hasna El Alawi. Vous avez la parole. Je ne sais pas, au plan technique. Oui, bonjour. Parfait. Bonjour, est-ce que vous me recevez, Monsieur le Président? Oui, on vous reçoit. Vous m'écoutez? D'accord. Donc, bonjour, honorable assistante depuis le Maroc. C'est Hasna El Alawi du Maroc. Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Et je saisis cette occasion puisque j'interviens pour la première fois pour vous féliciter ainsi que votre pays pour la présidence des séances de travail de cet événement. Et mes félicitations vont aussi à votre pays, le Sénégal, pour l'organisation de cet événement qui est d'une grande envergure. Et je n'oublierai pas, bien sûr, de remercier et féliciter la CEA pour l'excellente organisation de cette 54e version du CAM. Moi, j'interviens pour réagir à une thématique qui m'interpelle, en l'occurrence la modernisation et la transformation des systèmes statistiques, parce que de formation de base, je suis de formation statisticien et travaillant dans une entité dédiée à la planification et à la statistique dans mon pays, ça me réjouit de voir les efforts consentis par la CEA et l'intérêt accordé à ce sujet, ces efforts qui ont été illustrés à travers l'excellente présentation de Monsieur le directeur du Centre africain pour la statistique, cette présentation riche, complète et précise qui nous a montré tous les efforts et l'intérêt accordé à cette question. Moi, je dirais que c'est un intérêt tout à fait raisonnable et je dirais que c'est un intérêt aussi justifié car personne n'ignore que le rôle de la production et la disponibilité des données fiables dans l'éclairage, le rôle qu'occupe cette disponibilité dans l'éclairage de la décision politique et dans le développement socio-économique, mais parce que aussi ce rôle, comme vous l'avez déjà mentionné, a été intensifié et mis en lumière lors de la crise. En général, les crises économiques accentuent le poids de certaines exigences à l'égard des systèmes statistiques en termes de pertinence et aussi de rapidité. Donc, la qualité de ces informations, mais aussi la rapidité avec laquelle ces informations sont accessibles sont devenus des enjeux essentiels. D'où la nécessité de la modernisation et la transformation des systèmes statistiques. C'est une modernisation qui s'impose plus que jamais pour suivre toutes ces mutations et mettre en place un système statistique, d'autant plus en Afrique, puisqu'on parle ici de l'Afrique, un système statistique solide, résilient et capable de faire face à toutes ces crises est basé sur un ensemble d'impératifs. Moi, je dirais le premier impératif, c'est l'amélioration du processus de collecte de données et de traitement de données à travers l'utilisation, surtout l'utilisation massive et rationnelle d'INTIC, puisqu'on est dans un monde de plus en plus digitalisé. Il faut faire recours à de nouvelles méthodes comme le système de collecte de données assisté par ordinateur, le CAPI, ou bien le système de données assisté par le WIB, le CAWI, et autres méthodes comme l'utilisation de la téléphonie mobile pour les enquêtes auprès des ménages, l'amélioration aussi l'utilisation des big data et l'intelligence artificielle, ça a été évoqué hier. Et aussi, il faut améliorer aussi le processus de diffusion des données. Il faut penser à mettre en place des plateformes statistiques accessibles, des plateformes d'échange de statistiques et accessibles pour tous les pays. Et il faut aussi, plusieurs intervenants ont parlé des ODD. Oui, nous avons deux agendas, l'agenda des Nations Unies de développement durable à l'horizon 2030 et notre propre agenda à l'horizon 2063. Donc, il faut penser à élargir les thématiques pour englober de plus en plus les objectifs de développement durable et pour cerner l'évolution de ces internés. Un autre point essentiel, c'est qu'il faut donner l'importance à la coopération technique et scientifique et d'échange, et de tirer profit des expériences réussies et des bonnes pratiques partout dans le monde. Et un élément, et je vais
je vais terminer par cet élément, c'est la nécessité d'avoir la coordination au niveau de nos systèmes statistiques. Donc, il faut mettre en place, il faut élargir le champ de partenariat entre les différents producteurs de statistiques et améliorer cette coordination. Et encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite la réussite aux travaux des prochaines séances. Merci beaucoup. Merci, Madame El Arlaoui. Nous passons la parole à un observateur qui avait souhaité intervenir. C'était au... Voilà. Monsieur, vous avez la parole. Vous pouvez vous présenter. Oui. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, c'est encore le centre Ahmad, André Kanga. Donc, je voulais juste indiquer que nous avons rappelé les aléas sanitaires, climatiques et la guerre. Donc, sur ces trois aléas, nous avons besoin de données sectorielles qui doivent être couplées aux données économiques, aux statistiques économiques, pour, par exemple, mieux informer nos négociateurs sur le climat, par exemple. Et nous pensons que nous avons là un axe de coopération qui doit être rapide parce qu'il y a l'urgence climatique et permettre à ce que nos négociateurs à la COP, par exemple, puissent se prononcer sur la base des situations climatiques réelles de Dakar, de Ziguinchor ou bien d'autres villes africaines. Je dois indiquer qu'au Nigeria, par exemple, nous avons des données structurées sur le climat sur les 100 dernières années sur certaines stations qui sont disponibles. Donc c'est là pour attirer l'attention sur l'importance de l'interopérabilité des données statistiques et des données climatiques pour faire rapidement des exemples pilotes exploitables, replicables dans tous les pays à partir des données des pays qui sont existantes et déjà structurées. Merci. Je pense, M. Oliver Shingania, directeur du Centre africain, il y a beaucoup d'interrogations. Ça prouve l'engouement que les honorables délégués ont par rapport à la statistique, qui est un puissant outil qui est au service du pilotage de la politique de développement économique et social de nos pays. Les gens ont parlé de désagrégation, ils ont parlé de couverture, de numérisation, de l'intégration des données météorologiques, voilà, pour prendre ces différents aspects. Voilà. Je pense qu'on va vous remettre la parole pour apporter des éléments de clarification par rapport aux observations et aux questions soulevées par les honorables délégués. Merci, directeur. Thank you, Chair, and thank you, the delegates, for those questions. I did have some challenges, I think, at some point. The gadget I was using wasn't really functioning. It sounded like someone was speaking at a distance. But I will respond to the questions that I was able to at least be able to jot down very carefully. Librarian, first of all, to thank you for complimenting on the work that ACA is doing. That's really much appreciated. On the use of data, I think here we're referring to data literacy, which I think for many years we've been really crying that we are not drilling down to the people that need to be taught how to use the data. So one of the things that, of course, was not mentioned, I think I sort of brushed when I talked about statistical leadership, is to have a conversation at the country level with the statistical agencies and other players that are part of the national statistical system to see how they can actually engage the citizens through different forums on how they can use data. We have at our level already started engaging the journalists to have proper interpretation of data. Every quarter we have what we call the Price Watch Center presentation, which we present several issues and to the ministers of finance. But ahead of that presentation, we engaged the journalists to take them through what is going to be presented, and then we allow them to ask questions on how they can actually project the information or assimilate the information that comes out of there. So I think the
the point there really, I think that, you know, we could help you develop a program on how to engage the public and other people that need to use. But I think the most important people that need to know how to use the data is the policymakers themselves. How do we go to Parliament to make sure that they have a good understanding of the data that's being produced by the National Statistical Offices and also by the other agencies that produce data. The reference that was made to the MTF, this is the medium-term framework, and you know how to do that, and the disaggregation of data and harmonization. Again, within ECA, we have the macro division that also works on national development plans. I think they would be happy to speak to how they can help in making sure that that is done properly. But for the harmonization, that will be our work ourselves to help to harmonize and how to disaggregate the data. So the definition of that has to come from you as a country. What is it that you want? And based on your needs, then we can say, okay, this is how we could harmonize the particular aspects, and also this is how to disaggregate. The harmonization, many times it means too many things to many people. Could mean that harmonization across regions or harmonization of concepts. And I want to believe that when it comes to concepts and definitions, a lot of the times our countries have the tools already because they participate in these international forums where they are taken through on how to deal with the concepts, definitions, classification, and so forth. The issue usually would be harmonization of data across the region or across the country and across the globe, which is usually the challenge. Again, we would be happy to provide the support. Côte d'Ivoire, I had challenges when you were asking questions, but I think there was a mention of a challenge on SDGs. I think there was also something that was mentioned about how ECA can actually help in defining some of the difficult indicators. For the SDGs, there are indicators that sit in a tier 3, for instance, that we've been able, we've had challenges. But a lot of those indicators now, we've been able to define, provide a good definition behind them. But you could, again, come back to us and say, look, can you help us define a little bit more and align these to the National Development Plan? Now, here is the challenge on the National Development Plan and the statistics. You will agree with me, delegates, that oftentimes when the National Development Plans are being developed, the national statisticians are not at the table. You develop a National Development Plan, and then you ask the statisticians to come and say, look, we need data for this particular. And that is a problem. But then statisticians they have to start looking at what kind of surveys do they need to be able to collect. And in the end, the budget for statistics increases. But if they are involved from the beginning when you are developing a national development plan, you minimize, because then we'll come up with a comprehensive data collection program which only targets for the data that is required in a development plan and aligned to Agenda 2063 and Agenda 2030. So we have spoken to a few countries about this alignment and making sure that the statisticians are on the table to help define the data that is required towards the development plans that you are developing. For Ghana on the CPI, I know that in this room there are countries already that are using new methodologies, Tunisia, Egypt, Mauritius, and others, including some less developed, if you like, countries that are already doing that. How do we do that? For countries that don't have all the capacity, we are using what we call a hybrid. In other words, some of the data they would web scrap. They can go actually on the website, you know the prices that are being collected, that are available there. And some of it you actually go and scan, go to a supermarket and be able to scan the data using a scanner and so forth. And then the other subset that you're not able to find in the market, in a formal and conventional market, that is where the hybrid comes in. So our hope is that over time, that a lot of these data will be able to collect them using these methodologies. One of the arguments I'm making recently is measurement of certain items. And I'd like to give this example of the package of sugar, for instance. That when we measure a package of sugar, say for 2 kgs, which is a conventional price maybe at $2, for instance, the people that sit in the villages, in the shanty compounds, they're not buying at the packet. They're buying small amounts of sugar.
So we need to try and begin to work out how much those small quantities add up into that package and at what cost. And it turns out that actually the total of those small little amounts is more than the price of 2 kg when you buy it in the market. So we need to start thinking of how we really measure the CPI, whether we're actually reflecting prices that affect the middle class upper and those in the higher class, and perhaps we're not measuring the prices for those that are lower because they've got a different kind of market that they approach. So there is all this thinking that we are looking at. This is why we talked about the data science. Senegal, before I conclude on to there, in terms of regional GDP, I totally agree with you. There are not many countries that produce quarterly GDP, let alone the regional GDP. The reasons, again, that I gave earlier on in my presentation was the GDP attracts or collects data from different sources, from the informal sector, from the agricultural sector, and many other areas, transport and so forth, to come into that GDP. So it's various components. Now, if the data that comes from the other places, for instance, informal sector, or even economic survey data, is not good, it means that you cannot even compute data that you require for the quarterly GDP because some of the data is not available. If, for instance, you conducted an economic survey 10 years ago and you use that to benchmark your GDP, it means you are talking about a benchmark of more than 10 years. The question is it useful? And if it is, you still have that kind of baseline, it means that even talking about the quarterly GDP becomes a challenge because you'll be measuring on the basis of an old database here. But even then, there are other databases of different components that have to be considered in GDP. So that's a challenge. But having said that, we have already started working, Ghana, one of them, on city GDP. And I think there are already numbers that are being produced there and a few other countries that are pilots looking at the city GDP. So hopefully with that, maybe we'll be able to scale up, start also looking at the regional GDP. Now, for Senegal, again, I wasn't very clear, the gadget wasn't clear to me, but I suppose we were talking about having to assist countries to implement SA 208. I must mention that already ECA, with the entire UN system and others, we are now updating GDP to have, the national accounts system so that we can have national accounts for 2025. So there's a process already that is going on, and I think we'll be reaching out to countries. In some cases, we've already done that to do that. So there are methodologies, and we are part of the system that are helping countries to implement those recommendations that come out from there. Similarly, I think there was a mention of civil registration. Again, it wasn't very clear from the gadget. The main focus there at the moment is two things. One is that we are trying to digitalize the civil registration process. Again, an experience that we saw from during the COVID, a lot of people were buried without a registration because there was fear to go to the registration center to register a death, even to register a birth. So we have a situation where a lot of deaths, actually, a lot of people were buried, and at the peak of the COVID, there was even a rush to bury people without even taking records. So there is that backlog that needs to be dealt with. And so we are trying to address that to see better ways of measuring civil registration events, particularly death and beds, and also causes of death as well. I think there was a question, not a question as such. I think Madame Louis, I was actually saying, or maybe she should come and replace me, because she really gave a very clear requirement and why we should actually transform and modernize the statistical system. So I just want to thank her, the suggestions that she was making, which we are doing on ICT, having systems that talk to each other, interoperability, new methods of copy. Again, there are countries like Ghana, for instance, their census was one of those that benefited from some of the support that ECA is providing, and also the emphasis that you made on coordination. The statistical area is crowded. Everyone has become a statistician. They are producing some kind of the data of or the other. And many times, unfortunately, they are providing some short-term solutions, and they look very appealing, but they are not sustainable. And that's one of the things, perhaps, that we need to look out, that the data enthusiasts, as I call them, they've infiltrated, they've actually occupied the space. And we need to be careful in terms of data, and this is why perhaps we end up having some of these fake news and so forth. The observer on climate change, this is an area where we have challenges. I think you'll agree with me that
climate change data right now is curated from agencies that have access to satellites. National statistical offices have almost zero work around climate change. It's only now that we formed up a task force to see how can we collect climate-related data from households and so forth. So thank you for offering that. You do have a mechanism or tools that we could be shared and used by others, and also the fact that some of them allow the element of interoperability. I apologize for Senegal and Cote d'Ivoire that I know I did not tackle the questions, but I didn't actually hear them properly. Thank you so much. Merci beaucoup. Les excuses sont acceptées. Je pense que dans votre intervention, vous avez tenté d'apporter des éléments de réponse par rapport à ce que les deux honorables délégués de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ont posé par rapport à la nécessité de dématérialiser, numériser plus, notamment pour les prix à la consommation et un peu pour affiner, pour piloter nos plans nationaux de développement. Merci encore une fois, directeur, pour ces éléments de clarification ainsi que votre présentation qui a été très claire pour les honorables délégués. Ceci met fin à nos délibérations pour cette matinée. Je voudrais vous informer que on va devoir faire encore des efforts supplémentaires pour permettre de rester dans le temps de l'agenda qui nous est donné. Donc on va suspendre la séance pour le déjeuner et revenir à 14h45 pour terminer les questions statutaires de l'après-midi. Et vous informer également que la réception qui était prévue hier soir sera faite aujourd'hui. Et donc nous comptons sur votre compréhension pour être là à 14h45 afin de boucler dans le temps ces questions statutaires. Encore une fois, merci beaucoup et bon appétit à tout le monde. Dear delegates, ECA's motto is to move ideas to action to improve and uplift the lives of the 1.2 billion people that call Africa home. The year 2021 remained a challenging one, with the ongoing pandemic impacting on the delivery of the SDGs. Lunch will be offered again like yesterday generously by the government of Senegal. It's taking place outside near the registration area. Thank you. Bon appétit. Recording stopped. Vaccines through the African Vaccine Acquisition Trust, AVAT. ECA played a major role in mobilizing resources to buy and distribute 400 million doses of vaccines for African member states, one of the first African initiatives of its kind. Eradicating poverty and reducing inequalities remained a key priority of the ECA. Strategies for social investments and job creation were implemented in several countries. Moreover, with a view to digitally equip the next generation, multiple coding camps set up by the ECA provided Africa's burgeoning youth population with vital skills in IT and related technologies. Also, in support of its member states, and in the light of the IMF issuing $600 billion in SDRs, ECA launched the Liquidity and Sustainability Facility, LSF, at COP26, so that African member states can borrow at rates that can save them an estimated $11 billion in costs in the next 5 years, while at the same time fostering greener investments and sustainable development. To advance knowledge generation, ECA paved the way for the establishment of the first ever artificial
ECA's motto is to move ideas to action to improve and uplift the lives of the 1.2 billion people that call Africa home. The year 2021 remained a challenging one, with the ongoing pandemic impacting on the delivery of the SDGs. However, within the context of its AFCFTA Anchored Farmer Initiative launched in 2019, the ECA played a pivotal role in offsetting some of the major challenges by bolstering the response of COVID-19 with support to manufacturing and distribution of vaccines through the African Vaccine Acquisition Trust. Recording in progress. ECA played a major role in mobilizing resources to buy and distribute 400 million doses of vaccines for African member states, one of the first African initiatives of its kind. Eradicating poverty and reducing inequalities remained a key priority of the ECA. Strategies for social investments and job creation were implemented in several countries. Moreover, with a view to digitally equip the next generation, multiple coding camps set up by the ECA provided Africa's burgeoning youth population with vital skills in IT and related technologies. Also, in support of its member states, and in the light of the IMF issuing $600 billion in SDRs, ECA launched the Liquidity and Sustainability Facility, LSF, at COP26, so that African member states can borrow at rates that can save them an estimated $11 billion in costs in the next 5 years, while at the same time fostering greener investments and sustainable development. To advance knowledge generation, ECA paved the way for the establishment of the first ever Artificial Intelligence Research Center in Africa, in partnership with the Republic of Congo. Check, check. Mic check.
merci. Bon, merci. Madame la secrétaire adjointe, honorable délégué, on va reprendre nos travaux. Me donner 5 secondes pour vérifier si les interprètes... Ok, parfait. Voilà. Donc, nous allons maintenant débattre du travail des organes subsidiaires de la Commission. Il est prévu de faire 5 présentations. D'abord, nous allons commencer par une présentation des rapports sur les réunions des comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d'experts. Cette présentation sera effectuée par Madame Mama Keita, directrice du bureau sous-régional de la CIA pour l'Afrique de l'Est, au nom des 5 bureaux sous-régionaux de la Commission. Cette présentation sera suivie d'un rapport d'activité sur les travaux de l'Institut africain de développement économique et de la planification IDEP, qui sera présenté par Madame Karima Ben Sultan, directrice du Didi Institut. À présent, j'ai le plaisir de donner la parole à Madame Keita pour une présentation d'à peine 15 minutes. Monsieur le Président, Madame la secrétaire exécutive adjointe, chers distingués délégués, chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour. Mon nom est Mama Keita, je suis la directrice pour le bureau de la CEA pour l'Afrique de l'Est. Au nom de tous les bureaux sous-régionaux de la CEA, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats des travaux de nos réunions statutaires annuelles qu'on appelle communément le CIE. Donc, nos CIE se sont tenus dans la période d'octobre à novembre 2021. Et les CIE, donc, c'est l'occasion pour les bureaux sous-régionaux de revoir les conditions, les progrès socio-économiques réalisés dans les sous-régions que nous couvrons, de regarder également, partager avec nos États membres les résultats que nous avons pu atteindre dans l'année précédente, et de discuter de différentes thématiques et de parvenir à des recommandations qui guident nos travaux futurs. Le CIE, tout comme la réunion, à l'instar de cette réunion qu'on appelle COM, le CIE, les travaux du CIE sont guidés par des bureaux qui sont, que nous élisons à l'entame des réunions statutaires. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce qui a été fait dans nos différents bureaux. On va commencer rapidement avec l'Afrique centrale. Je dois dire que le CIE, tout comme cette réunion également, le CIE réunit différents types d'acteurs, différents types de parties prenantes. Évidemment, les officiels du secteur public, mais également le secteur privé, la société civile, le monde académique et les médias pour enrichir la discussion. Donc, en Afrique centrale, cette année, tous les pays ont participé, tous les pays qui sont servis par notre bureau de l'Afrique centrale ont participé. Le thème principal de la réunion a porté sur le leadership transformationnel. Un leadership qui peut promouvoir le changement, qui peut promouvoir l'industrialisation, qui étant recherché au niveau de l'Afrique centrale. Les membres du bureau étaient le Congo, le Gabon et le Burundi. À propos des discussions, en matière
de discussion, la Réunion a revu l'état du leadership pour promouvoir justement la transformation qu'il faut pour aller vers l'industrialisation, de regarder les gaps en matière de leadership. Et voilà. Donc, plusieurs questions ont été soulevées en Afrique centrale, notamment comment donc promouvoir la diversification économique. Vous savez que cette région se caractérise par une forte concentration des produits à l'exportation. Et donc, la question de la diversification est un impératif dans cette région-là. Et donc, ils regardaient cette question de leadership. Quel type de leadership il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place ce leadership-là? Et voilà, en matière donc de recommandations à ce niveau, les délégués, les participants ont retenu comme recommandation qu'il est important de renforcer la redevabilité, qu'il est important de faire un suivi et évaluation des actions du leadership en charge de la promotion de la transformation vers l'industrialisation. En plus donc des questions de leadership, le CIE de l'Afrique centrale s'est intéressé à la question du capital naturel. Comme vous le savez, la région d'Afrique centrale est riche en capital naturel. On a ces vastes forêts. Hier après-midi, mon collègue Nassim nous parlait des tourbières du bassin du Congo. Ça, c'est des ressources qui, si elles sont bien gérées, peuvent être monétisées en fait. Donc la Réunion a discuté comment monétiser ces ressources-là pour les mettre à la disposition de l'industrialisation dans la sous-région. La Réunion de l'Afrique centrale a également discuté la possibilité de mettre en place des zones économiques spéciales qui permettraient notamment le développement de compétences pour aller vers l'industrialisation qui est recherchée. Donc voici plus ou moins pour l'Afrique centrale. Je vais passer à l'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, la thématique retenue, le thème principal portait sur comment favoriser une relance forte et renforcer la résilience des pays de la sous-région de l'Afrique de l'Est et impulser donc une croissance de long terme à travers des efforts pour attirer les investissements. Tous les pays servis par ce bureau sous-régional étaient présents à La Réunion, en ligne et en présentiel. Le bureau entrant comprend le Rwanda, les Seychelles, le Burundi et la République démocratique du Congo. En matière de sujets développés, la Réunion a parlé de qu'est-ce qu'il faut faire pour investir en Afrique de l'Est, pour attirer plus d'investissements, quelles sont les opportunités, mais également quels sont les défis. La Réunion s'est également penchée sur la question du renforcement des chaînes de valeur régionales en Afrique de l'Est, avec un focus particulier sur le cas des téléphones intelligents, des téléphones qu'on appelle communément les smartphones. Enfin, la Réunion a regardé les liens entre la paix et sécurité, le développement, les droits humains et l'humanitaire. Car en un mot, il n'y a pas de développement durable sans paix durable. Donc la Réunion s'est penchée sur cette question-là également. Les questions soulevées, notamment ce qui concerne comment attirer l'investissement. Les participants ont parlé des climats des affaires, de l'environnement des affaires inadéquat qui a miné dans certains pays par les questions de corruption. Le secteur privé prenant part à la Réunion a parlé du problème d'accès au financement, également du coût du financement. La question de la faiblesse des infrastructures a été soulevée. Le manque d'ouverture des économies a été également vu comme une contrainte à l'attraction des investissements. Le coût élevé du transport. Vous savez que cette région compte un certain nombre de pays dits enclavés, et donc ça pose le problème de coût du transport et de la compétitivité de ces économies-là. Ça, c'est également un frein à l'investissement dans cette région-là. La faible productivité, l'inadéquation des compétences entre ce que les industries recherchent et ce que les marchés du travail offrent. Également, c'est une question qui a été soulevée. Enfin, le manque d'harmonisation des standards en matière de politique commerciale. Quelques recommandations qui ont émergé de cette réunion de l'Afrique de l'Est. Il faut une meilleure coordination, notamment en matière des mesures et des politiques sur le transport et le commerce. Il faut... La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, est apparue comme
une porte de sortie à la question de vulnérabilité des économies. Et donc, la Réunion a fortement recommandé que les pays fassent tous les efforts qu'il faut pour enlever les barrières non tarifaires, en fait, en plus des efforts d'élimination des barrières tarifaires. La Réunion a recommandé que les États fassent des efforts pour atteindre les ODD, les objectifs du développement durable. La Réunion a également recommandé que la CEA continue à faire des consultations et que ces consultations soient toujours plus inclusives, apporter tous les acteurs de la vie économique et de la vie sociale. Notamment, le secteur privé doit être bien représenté, ainsi que les autres acteurs de la société civile. Ils ont recommandé également d'analyser, de renforcer les analyses de vulnérabilité, de résilience, d'impact des chocs que les économies subissent. Enfin, la Réunion a recommandé que l'on regarde comment est-ce qu'avec la zone de libre-échange continentale, les pays peuvent tirer encore plus parti du commerce et également de l'économie bleue. Voilà, donc je vais vous parler des travaux qui ont eu lieu en Afrique du Nord. La Réunion, vous allez vous rendre compte au fil de ma présentation que presque les préoccupations sont plus ou moins les mêmes dans les 5 sous-régions. Ici, la thématique a porté essentiellement sur comment réaliser l'ODD 9. Vous savez que l'ODD 9, il parle d'industrialisation, d'infrastructure et d'innovation. D'accord? Tout ça, c'est dans l'esprit vraiment de mettre en place des économies plus fortes et plus résilientes au choc, en fait. Donc, tous les pays étaient également représentés à cette réunion-là. Et le bureau a été composé de la Libye, la Mauritanie et le Maroc. Donc, les discussions ont porté sur des questions d'ordre comment atteindre les ODD, le contexte économique et social. Et certaines questions ont été soulevées. La question d'ordre général qui a été soulevée concerne la question de la migration. La migration, elle concerne la sous-région en entier, et donc les participants ont débattu de cela. Ensuite, la question de l'instabilité politique en Tunisie a été également regardée. En Libye, certains points qui méritent d'être renforcés ont été également regardés, notamment la question du manque de données qui ne permet pas de bien suivre, faire le suivi et même la mise en œuvre de certaines politiques économiques et sociales dans ce pays-là. Mon collègue Oliver, il en parlait tantôt, l'importance de renforcer les systèmes statistiques et de les moderniser. Donc cette question a été soulevée dans le cadre de la Libye. Et en plus de ça, cette réunion de l'Afrique du Nord a soulevé également le défi de la création d'emplois en Afrique du Nord de manière assez générale. Il y a des millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et la question de comment les employés se posent. Enfin, il y a le défi du travail des femmes. La participation des femmes sur le marché du travail est une question de préoccupation au niveau de l'Afrique du Nord et elle a été débattue au CIE de l'Afrique du Nord. Les principales recommandations, ces recommandations-là portent, il y a un bon nombre d'entre elles portent sur la Libye. Le CIE a recommandé qu'un effort particulier de la CEA soit fait pour appuyer la Libye dans la question des statistiques dont je viens de parler, mais également des compétences, des aptitudes pour favoriser un suivi et évaluation des politiques qui sont mises en œuvre. Également, en ce qui concerne le Maroc, la Réunion a retenu que ce serait bien d'appuyer le Maroc pour la mise en place, pour dérouler l'outil de la CEA qu'on appelle IPRT. Je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, un appui au Maroc est recommandé dans ce sens-là. La réunion en Afrique australe. Le thème de l'Afrique australe était de comment favoriser l'industrialisation basée sur les ressources. Encore une fois, il a été question d'industrialisation, il a été question de comment avoir des économies plus fortes, en fait. Tous les pays servis par ce bureau de l'Afrique australe ont été présents à la réunion. Le bureau est composé du Malawi, du Mozambique et du Zimbabwe. Les discussions principales. La réunion a discuté de comment construire en mieux, après Covid, comment poursuivre les efforts de développement, mais mieux qu'avant. En fait, booster cet objectif d'industrialisation basé sur les ressources, comment favoriser le développement des manufactures et comment développer les chaînes de valeur régionales. Okay?
La question aussi de comment identifier de nouvelles sources de compétitivité pour la sous-région de l'Afrique australe a été également discutée. Et enfin, comment, au niveau du secteur agricole, créer des liens inter- et intrasectoriels avec les différentes activités agricoles en profitant de l'opportunité de la ZLECAf. Les questions soulevées. Au nombre des questions soulevées, il y a eu que le bureau devrait faire davantage d'efforts pour analyser tous les aspects des impacts de chocs tels que la Covid. Vous savez que la question de l'inégalité est un sujet important et de préoccupation en Afrique australe. Et donc, les participants à la réunion ont demandé que le bureau regarde de près les liens entre la crise de Covid et l'aggravation des inégalités dans la sous-région. La question de capacité productive des micro, petites et moyennes entreprises a également été regardée. Leur niveau de compétences qu'il faut améliorer, l'accès aux finances, l'accès également au marché. La question de la mise en œuvre effective de la ZLECAf a été également regardée. La question du changement climatique et ses effets a été également regardée. La mobilisation de financement pour promouvoir les différents défis d'industrialisation également a été évoquée et débattue. Enfin, la question des statistiques est revenue au niveau de cette sous-région, l'importance des statistiques pour assurer un suivi et évaluation adéquat de toutes les mesures de politique, toutes les initiatives de développement. Il y a également eu la question d'infrastructures, notamment infrastructures en matière d'énergie qui constitue un frein réel aux initiatives de développement. Les recommandations dans la région d'Afrique australe. Il faut renforcer les mécanismes de financement. Il faut renforcer également le cadre macroéconomique pour pouvoir justement améliorer les perspectives de financement des économies. Il faut mieux analyser, donc, comme je le disais tout à l'heure, les impacts du choc Covid. Il faut aller au-delà du général et vraiment voir l'effet sur l'inégalité. Il faut accélérer la mise en œuvre de l'initiative ZLECAf en Afrique australe. Aussi améliorer les compétences du secteur privé de manière générale. Et la réunion a recommandé de mettre en place une initiative Made in Southern Africa, fabriquée en Afrique australe, une marque qui permettrait de promouvoir les produits de cette région-là dans le contexte ZLECAf. Donc voici plus ou moins pour l'Afrique australe. Et finalement, mais pas des moindres, voici ce que la région d'Afrique de l'Ouest a discuté lors du CIE 2021. Donc la thématique principale ici encore était de voir comment renforcer la résilience au niveau des pays de la région, comment renforcer la résilience et comment parvenir à des économies plus durables en fait dans la région de l'Afrique de l'Est. Tous les pays servis par le bureau ont participé à cette réunion-là de manière hybride, en présentiel et en ligne. Le bureau a été constitué comme suit: la Gambie, le Sénégal et le Nigeria. Les sujets qui ont été discutés, en plus du contexte socio-économique, comprennent la mise en œuvre de la ZLECAf. C'est, comme je vous le disais tantôt, les préoccupations sont plus ou moins similaires désormais dans les différentes sous-régions. Également, cette région a suggéré une initiative de Made in West Africa, fabriquée en Afrique de l'Ouest, une marque qui permettrait de mieux insérer la région, les différents produits de la région sur le reste du marché africain. De manière générale, la réunion a également discuté les voies et moyens pour accélérer l'intégration régionale en Afrique de l'Est, pour favoriser la transformation structurelle des économies de cette sous-région-là. Donc, la réunion a fait le point sur la faiblesse du commerce intra-régional et a recommandé des efforts dans ce sens. Elle a également pointé le manque de diversification des économies et la nécessité de faire des efforts dans ce sens également. Les défis de financement, comme dans les autres sous-régions, ont été soulignés.
La question d'harmonisation des politiques, des procédures, notamment des procédures douanières, a également été soulevée. La question de mouvement, comment on dit ça, la libre circulation des personnes et des marchandises a été soulevée et comme un problème auquel il faut s'attaquer. Et la spécificité des femmes et des jeunes a aussi été soulignée dans les discussions. Les recommandations principales de la région d'Afrique de l'Ouest. Alors, il faut que la CEDEAO s'engage de manière encore plus déterminée à mettre en place le protocole sur la libre circulation des personnes et des individus et à éliminer les barrières non tarifaires dans la sous-région. Il faut appuyer davantage les pays à prendre en compte les dynamiques démographiques dans leurs plans et dans leurs outils de développement, pour faire en sorte que donc les instruments soient la dynamique économique, les dynamiques démographiques, pardon, soient bien prises en compte dans ces outils-là. La réunion a recommandé de promouvoir la production locale, au profit certainement des importations. La réunion a recommandé de construire ou de renforcer les chaînes de valeur régionales basées sur les avantages comparatifs des différents pays. La réunion a recommandé des efforts pour la diversification des économies. Ensuite, également des efforts pour faciliter l'accès au crédit au secteur privé, renforcer les infrastructures, notamment celles nécessaires à promouvoir le commerce. La réunion a également recommandé de mieux associer le secteur privé aux différentes discussions, à la construction des politiques et aux prises de décision, plus de dialogue avec le secteur privé. La réunion a également recommandé de travailler avec les experts nationaux à la finalisation d'une initiative qui a commencé dans cette sous-région-là et qui consiste à mettre en place un dashboard ou un tableau de bord qui permet de suivre les différents progrès et les efforts en matière de développement. Donc voilà ce qui a été discuté. Avant de terminer, je voudrais, puisque le CIE est également le forum où on passe en revue les différentes activités menées par les bureaux, je voudrais vous donner juste un aperçu de quelques activités phares. Donc, dans les bureaux sous-régionaux, on fait de l'assistance technique, du conseil, du service conseil, du renforcement des capacités, du dialogue de politique, beaucoup de publications. Et on met en place ou alors on opérationnalise des outils qui sont développés par nos collègues du centre, nos collègues des divisions de Addis Abeba. À ce sujet, en matière de ZLECAF, juste pour accompagner les pays pour leur implémentation, parce qu'à la CEA, comme mes collègues qui ont parlé avant moi l'ont dit et l'ont répété, pour la CEA, la ZLECAF est vraiment la porte de sortie pour rompre définitivement avec ces questions de vulnérabilité, de manque de résilience, et vraiment pour aller vers la diversification et l'industrialisation des économies pour une Afrique plus prospère. Donc la CEA s'est employée à appuyer les pays dans ce sens-là, plusieurs initiatives en matière de la ZLECAF, notamment on aide les pays à la formulation de stratégies nationales de compétitivité pour la ZLECAF, aider les pays à identifier leurs forces mais également leurs faiblesses pour se présenter sur ce marché africain et pour pouvoir en tirer profit. Et donc ces stratégies-là viennent avec des plans d'action qui doivent être mis en place au niveau national. La CEA également aide à la mise en œuvre de ces plans d'action qui viennent avec les stratégies. D'autres initiatives au niveau de la ZLECAF, comme de l'appui à la négociation, beaucoup de formations et tout ça, des études d'impact, des études de recherche d'opportunités de marché et tout ça. Autre type d'assistance technique que la CEA a fourni sur l'année écoulée, il y a par exemple en matière d'outils de développement, de cadres de développement de vision de long terme. Le bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest a appuyé la CEDEAO à développer sa vision de long terme 2050. En matière de développement de plans directeurs d'industrialisation, au niveau de l'Afrique centrale, le bureau a en train d'appuyer la CEMAC et la CEAC à harmoniser leurs différents outils d'harmonisation pour éviter les duplicata et pour faire des synergies. Le bureau, dans différents bureaux, ont appuyé les pays à développer des plans nationaux de développement, notamment, pour ne citer que ceux-là, il y a le Niger, il y a Djibouti également, qui ont reçu de l'appui en ce sens. Développement de stratégies
de la diplomatie économique, le Bureau pour l'Afrique de l'Est a appuyé le Rwanda, se doter d'une stratégie dans ce sens-là. Au niveau de la SADC, le Bureau pour l'Afrique australe a appuyé les différentes entités en charge de planification du développement à créer une plateforme d'échange pour favoriser l'apprentissage par les pairs. Enfin, en matière d'opérationnalisation des outils qui existent, qui sont développés par nos divisions, nos collègues de Addis Abeba, on a contribué à les opérationnaliser dans différents pays. Il y a l'outil dont je parlais tantôt qui s'appelle le IPRT. C'est un outil de planification et de reporting, en fait, qui permet d'aligner les plans nationaux de développement avec les ODD. Vous savez que si les ODD ne sont pas correctement reflétés dans les plans nationaux de développement, qui sont finalement les référentiels des pays, il y a peu de chances que les ODD soient mis en œuvre. Donc la CEA a développé cet outil-là qui permet de faire cet alignement. Ainsi, dès qu'un pays est en train de mettre en œuvre son plan national de développement, il est assuré qu'il est en train de mettre en même temps en œuvre les ODD, mais également l'agenda 2063. Cet outil, il fait l'alignement entre les objectifs nationaux, les objectifs régionaux de l'agenda 2063 et les objectifs globaux de l'agenda 2030, en fait. Donc, plus de 10 pays ont été assistés à l'utilisation de cet outil-là. La CEA a également développé un outil qui permet de mesurer le potentiel des pays en matière d'économie bleue. Cet outil, la beauté de cet outil, c'est qu'il ne s'applique pas nécessairement aux pays côtiers seulement, mais également à tout type de pays. Et donc, c'est encore un projet pilote. Il a été appliqué aux Seychelles et à Djibouti pour le moment. La CEA a également un outil de modélisation macroéconomique qui a été appliqué à plus de 10 pays à ce jour, 15 pays, je pourrais dire même. Il y a également un outil qui a été développé au niveau du Bureau de l'Afrique de l'Ouest qui aide les pays à transformer leur budget classique, le budget national classique, en un budget fonctionnel qui prend en compte les 4 dimensions du dividende démographique, en fait, pour faire en sorte que lorsque les pays dépensent, ils exécutent leur budget, ils sont en train de faire en sorte que leur richesse démographique devienne vraiment, leur potentiel démographique soit transformé en une richesse effective. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Keita, pour l'exposé portant sur le compte rendu des activités des 5 bureaux régionaux. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir les débats pour échanger sur, en tout cas, les différents rapports que Mme Keita a eu à présenter et qui nous concernent nous tous directement, puisque chacun de nos pays que nous représentons ici, chaque pays a eu la chance au moins de participer à ces travaux au sein des 5 bureaux sous-régionaux. Le débat est ouvert. Donc, le Bénin, je voulais dire qu'on commence ici, après on bascule virtuellement avant de donner la parole aux observateurs. Le Bénin. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame pour sa présentation que j'ai suivie avec beaucoup d'attention. J'ai été très intéressé par les différents outils développés par la CEA. Et je me pose la question sur le mécanisme de diffusion de ces outils parce que j'ai le sentiment que la Commission fait beaucoup de choses mais qui sont inconnues des États. Alors, qu'est-ce qui est fait pour que les outils développés soient vraiment vulgarisés au niveau des États membres pour qu'éventuellement les États qui en ont besoin puissent en exprimer la demande? Je vous remercie. Merci, honorable délégué. D'autres délégués qui veulent intervenir
sur les questions qui ont été débattues par les 5 bureaux sous-régionaux. Le Sénégal veut intervenir. Merci beaucoup, Président. Bonjour à tout le monde. Donc, je félicite d'abord la présentatrice pour vraiment la qualité de la présentation. Je voulais juste intervenir par rapport aux outils qui ont été développés pour la planification, notamment l'IPRT, l'outil de planification intégré que la CIA avait développé, et qu'il y avait une formation pour quelques pays pilotes, notamment 10 pays. Et depuis lors, je pense qu'il devait y avoir un déploiement de l'outil et un renforcement des capacités au niveau des bureaux sous-régionaux pour pouvoir bien utiliser cet outil-là qui permettait d'aligner aussi bien l'agenda 2030 que l'agenda 2063. Alors ma question c'est, est-ce que depuis lors, comment, dans les recommandations qui avaient été faites, notamment pour les CR, d'appuyer les États, qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là depuis lors? Également, la question c'est, entre-temps, est-ce qu'il y a eu un pays qui a pu réaliser un travail sur ça, notamment en termes d'études ou de rapports qu'il a publiés et qui permettait de pouvoir suivre les progrès alignés entre l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Merci beaucoup. Merci, cher délégué. L'honorable délégué de la République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour la consistance des travaux réalisés par les bureaux sous-régionaux de la CEA. J'ai juste une petite préoccupation. J'avais été point focal de la CEA en Côte d'Ivoire, au ministère du Plan. Et quand j'étais point focal, je crois que la CEA avait appuyé la réalisation de certaines activités. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le bureau sous-régional de la CEA pour ses appuis techniques. Il s'agit par exemple de l'élaboration d'un guide méthodologique de gestion du cycle du projet que j'avais pris en cours et qu'on a pu finaliser. Il s'agit également de la rédaction d'un rapport STEP qui a été également finalisé, et également d'une étude portant sur les inégalités. Et à ce niveau, j'avais coordonné un atelier qui visait à l'appropriation des politiques de réduction des inégalités que le bureau sous-régional et le bureau central avaient organisé à Abidjan. Bon, après ces étapes, il devait y avoir une seconde étape, et ce que m'avait signifié le responsable du bureau sous-régional. Il s'agissait d'un deuxième accord, je crois bien accord partenariat, avec les pays qui devrait contenir un paquet d'assistance technique. Alors, à ce niveau, au ministère du Plan, certaines directions avaient déjà monté des projets qu'ils ont voulu soumettre à la CEA pour des appuis financiers. Je pense que bon, j'avais à plusieurs fois discuté avec M. Diouf pour voir à quel niveau se trouvait cet accord d'assistance technique avec le gouvernement. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore de suite. C'est vrai que je ne suis plus point focal puisque je suis parti de la direction et je suis actuellement au cabinet. Mais les collaborateurs continuent toujours de me poser la question à quand l'assistance technique qui avait été promise par la CEA dans le cadre d'un deuxième accord de partenariat avec le gouvernement. Donc, je profite de cette conférence pour poser la question et voir si à mon retour, je pourrais leur donner des réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher honorable délégué. Le plaidoyer, je pense, est bien noté.
le Tchad. Honorable. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Je joins donc ma voix à celles qui m'ont précédé pour féliciter Madame Keïta pour sa brillante présentation qui, en fait, est beaucoup plus claire en termes d'informations relatives aux activités liées au CIE passé. Alors, ma préoccupation concerne éventuellement la question de la diversification en Afrique centrale, étant donné que certains pays de la zone CEMAC ont pu élaborer leur stratégie de manière individuelle. Et comme il est ici question de pouvoir définir des politiques de sorte à pouvoir harmoniser les politiques d'industrialisation, comment est-ce que la CA entend se prendre donc pour harmoniser ne serait-ce que les politiques, sinon les stratégies de diversification et d'industrialisation mises en place déjà par certains pays. Merci. Merci, honorable délégué du Tchad. D'autres délégués dans la salle souhaiteraient prendre la parole. Au niveau virtuel, nous pouvons remettre la parole aux observateurs, si bien évidemment s'ils souhaitent intervenir. Merci. Je voudrais, à cet effet, donc, remettre la parole à Madame Keïta ainsi qu'à peut-être d'autres directeurs des services sous-régionaux, éventuellement pour apporter des précisions par rapport à commentaires et des questions, surtout de suivi sur des initiatives qui ont été engagées dans nos sous-régions respectives et que les honorables délégués souhaiteraient avoir la suite à donner par rapport à ces initiatives. Merci et bravo, Madame Keïta, pour la présentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre à la question la plus générale. La question de comment est-ce qu'on s'y prend pour faire en sorte que les produits qu'on développe soient connus, que l'information soit là afin que les pays membres puissent la demander et en bénéficier. En fait, les plateformes comme celle-ci et également les CIE que nous faisons, c'est pour ça qu'on essaie de présenter le maximum d'informations sur ce qu'on fait, sur les initiatives, sur les appuis possibles de la CEA, afin de vous informer et de vous amener à finalement faire la demande d'appui, et on est à votre disposition pour vous appuyer. Donc c'est comme ça qu'on essaie de diffuser les produits, les instruments qui sont là pour aider les pays à la prise de décision et à affiner les analyses. C'est ce que je peux dire. À part ça, je pense que ma collègue de l'Afrique de l'Ouest a beaucoup de questions, également une question pour l'Afrique centrale. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame Keïta. Madame Diop, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'excuse parce que bon, j'ai un problème de voix. Je voudrais commencer d'abord par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, effectivement, nous avons appuyé la Côte d'Ivoire dans beaucoup de domaines, y compris la production du STEP Profile, qui a été lancé l'année dernière par Madame la ministre, avec qui nous sommes en contact. Vous n'êtes plus certainement la personne focale, mais la mise en œuvre de cette STEP, qui est une sorte de blueprint pour le développement de la Côte d'Ivoire, est articulée autour de différents domaines. Le domaine principal, c'est utiliser l'ancrage de la ZLECAf pour pouvoir mettre en œuvre et accélérer la diversification de l'économie ivoirienne, qui fait des pas en avant là-dessus. Et pour ce faire, immédiatement, nous avons répondu, avons d'abord appuyé la Côte d'Ivoire à formuler sa stratégie ZLECAf, l'appuyer à définir des zones prioritaires, des secteurs prioritaires, eu égard à son avantage comparatif. Et je pense que la Côte d'Ivoire est un success story que nous mettons toujours en évidence, y compris l'année dernière à notre CIE, du fait des résultats concrets que nous avons réalisés. Dans cette même perspective de mise en œuvre du STEP Profile, nous avons intégré la Côte d'Ivoire parmi les 6 pays pilotes pour la mise en œuvre d'un programme éminemment important qui est d'intégrer la dimension de dividende démographique
dans le budget. Étant entendu, si cette dimension n'est pas considérée comme une variable de formulation des politiques économiques et sociales, et partant, un déterminant à l'allocation des ressources aux 4 composantes des DD, nous ne pourrons pas du tout propulser ce changement indiqué et articulé par la Côte d'Ivoire dans son STEP. Toujours dans cette même perspective, la Côte d'Ivoire a demandé récemment un programme, un financement pour mettre en œuvre son programme. Bien entendu, le montant étant au-dessus de notre moyen au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on est en train de faire autant que faire se peut pour créer ce partenariat et répondre au mieux à cela. Voilà grosso modo, monsieur l'honorable représentant de la Côte d'Ivoire, comment nous répondons, nous mettons en œuvre, nous formulons, nous mettons en œuvre et nous créons ce cercle de sursaut favorable pour impulser cette création de richesse, mais également pour impulser le développement durable de la Côte d'Ivoire. Et je vais essayer de voir avec vos collègues et Madame la ministre, pour que vous qui étiez personne focale, vous puissiez être au parfum de ce qu'on est en train de faire et des résultats escomptés. Ça me permet de faire une transition vers le Bénin. Vous avez parfaitement raison. Une chose, c'est d'avoir des outils stratégiques. Une autre chose, c'est de les vulgariser, les amplifier et partant les utiliser à bon escient. Et dans cette perspective, nous, en Afrique de l'Ouest, eu égard à la perspective de la CIA, nous avons élaboré ce qu'on appelle le dashboard. Quelque chose, c'est un document visuel qui nous permet de mettre en évidence tous les outils, de mettre en évidence le processus de mise en œuvre, qui nous permet de dire en quoi cet outil a été utilisé par un pays, en l'occurrence le Bénin, et cela a permis d'avoir les effets escomptés que voilà. Et dans cette même perspective, on crée ce tronçon, la corrélation entre la recherche, les produits, les documents, et partant les différents outils, et quels sont les effets en termes de prise de décision. Et c'est pour cela que le Bénin a également eu une bonne assistance dans ce cadre-là, en l'occurrence le fonds de SDG, les ODD, sur cette base-là, et amener d'autres partenaires qui croient au projet. Dans cette même perspective, le Bénin a également eu l'outil qui a été vulgarisé pour intégrer la dimension d'IDI dans le budget et bien sûr la ZLECAF, etc. Toutes choses égales par ailleurs, l'idée est de se dire, nous avons beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, nous les aidons appuyons à mettre en œuvre, parce que c'est eux qui dirigent, et puis nous essayons ensemble de définir des metrics qui nous permettent de dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on en fait, et comment on va faire pour que le résultat qui a été réalisé en année T puisse être renforcé en année T2. Il y a un challenge, un défi que je voudrais partager avec vous, honorables représentants. C'est le changement dans les différentes institutions. Parfois, il y a un changement et que la personne focale n'est pas au fait de ce qui se passe. Je pense qu'on pourrait peut-être toujours, s'il y a un nouveau directeur, une nouvelle directrice, s'assurer que cette information continue et que la personne qui en a moins en aval était au fait du modus operandi et du modus vivendi puisse être au fait du document et des différents résultats. Nous avons pris note, ce qu'on pourrait faire, c'est les inviter ensemble, la personne qui était personne focale, la personne qui est devenue nouvelle personne focale, et puis essayer d'amener d'autres acteurs. Voilà, grosso modo, IPRT, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai que nous avons formé le Sénégal, nous avons formé également le Niger et d'autres pays. Le processus d'alignement se fait. Pour le Niger, par exemple, c'est à partir de son National Development Plan, le plan de développement national. Pour le Sénégal, ça se fait également. C'est vrai que c'est un peu lent. Ça dépend de beaucoup de dispositions. Nous travaillons cela avec notre département de macroéconomie et gouvernance. On va essayer d'accélérer. On va voir maintenant, à sortir de là, qu'est-ce qui nous permet de vraiment accélérer ce processus-là. Eu égard, bien entendu, au processus de planification et au timing du pays, au timing du Sénégal. Monsieur le directeur général, je pense qu'on en avait parlé en aparté. Voilà, grosso modo, et nous vous remercions fort bien, mes collègues et moi, de cet intérêt et partant de cette collaboration si fructueuse. Merci, Madame la directrice. Je ne sais pas si les autres directeurs des autres voudraient apporter, notamment, il y a le Tchad qui avait posé une préoccupation. Merci. Merci, Monsieur le Président, et merci, honorable délégué du Tchad. Le bureau de l'ACE en Afrique centrale a effectivement réalisé une série d'appuis
aux pays dans la définition et la mise en œuvre de leur politique d'industrialisation et de diversification économique. Le Tchad a été le premier pays à bénéficier de notre appui. Le PDID Tchad, comme nous l'appelons, nous avons accompagné le pays à l'identifier, à le cerner, à en définir les axes, mais aussi à le valider à travers une consultation multi-parties prenantes qui a permis finalement qu'on puisse en faire un outil de base pour le développement du Tchad, parce que déjà le système des Nations Unies, les PNUD, en fait une référence dans ses activités, mais aussi la Banque mondiale, ce qui traduit un processus assez fructueux. Les documents réalisés par le Tchad, nous avons fait le même exercice au Cameroun, où nous avons réélu avec le Cameroun le plan directeur d'industrialisation, le PDI, mais aussi avec la RDC, dans le cadre de la préparation de son plan directeur d'industrialisation. Au-delà de ces efforts au niveau national, la question était de savoir qu'est-ce que nous faisons pour harmoniser. Notre bureau en Afrique centrale est engagé actuellement dans un processus d'élaboration du PDID, plan directeur d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale. L'exercice a consisté à identifier les chaînes de valeur stratégiques pour la sous-région et à discuter avec les différentes parties prenantes, notamment la CEAC et la CEMAC, pour pouvoir identifier les axes d'intervention qui permettent de renforcer la compétitivité de la sous-région par rapport à ces axes-là et informer les différents pays par rapport aux alignements de stratégies. Au-delà des politiques industrielles de la sous-région, nous avons fait des efforts consistant à aligner celles-ci avec les stratégies nationales de la zone de libre-échange continentale africaine, afin que les approches des demandes soient alignées à celles de l'offre dans la sous-région. Et là encore, nous avons accompagné la plupart de nos pays à développer leur stratégie nationale ZLECAf. C'est le cas du Tchad. Hier, mes collègues ont validé la stratégie du Tchad. Ils sont en train de quitter N'Djamena maintenant. Et donc, la stratégie ZLECAf nationale du Tchad a été validée à N'Djamena. Nous avons aidé à élaborer et à valider la stratégie ZLECAf de la RDC, mais aussi la stratégie ZLECAf du Cameroun. Et nous sommes en début de processus avec Sao Tomé et le Congo-Brazzaville, qui a élaboré déjà sa stratégie. Nous sommes en train de l'accompagner pour sa mise en œuvre. Ici encore, au-delà des efforts au niveau national, le bureau sous-régional de l'Afrique centrale est engagé aujourd'hui avec la CEAC et la CEMAC à pouvoir développer la stratégie ZLECAf sous-régionale. Des efforts, des discussions sur les tarifs communs au niveau sous-régional, des efforts d'alignement en termes de libre circulation et facilitation du commerce ont été discutés. Et donc, nous sommes en plein sur ces processus-là qui permettent d'aligner nos efforts et nos investissements au niveau national à ces investissements au niveau sous-régional. Je voudrais juste placer un mot après ce que ma collègue Ngone a dit sur les IPRT, parce que la question d'utilisation a été soulevée. Au niveau de l'Afrique centrale, nous avons formé un certain nombre de cadres du secteur public et privé sur cet outil IPRT, mais l'utilisation est en train d'être mobilisée à travers les reportings sur les processus de VNR, les processus d'évaluation volontaire de pays dans le cadre de leur cheminement vers les ODD. Et donc le Cameroun, par exemple, est en train de préparer son rapport VNR en utilisant déjà, entre autres outils, l'outil IPRT. Et donc, de plus en plus, l'utilisation est en cours. Il faut continuer à renforcer les capacités et encourager les pays à s'approprier de cet outil qui réduit les efforts de reporting, parce qu'on rapporte en une seule fois les ODD et l'agenda 2063, mais qui permet aussi de pouvoir partager les résultats en des forums nationaux comme le VNR. Voilà ce que je peux ajouter à ce qui a été dit. Merci. Merci, M. Moustaki, directeur sous-régional de l'Afrique centrale. Je ne sais pas si Madame la directrice du sous-régional, du bureau sous-régional du Nord voudrait ajouter quelque chose. Madame, vous avez la parole. Yes, thank you, Chair. So maybe I can share some of the experiences with, industries that have, or sectors that have potential for industrialization and diversification in North Africa. First of all, we have two groups of countries as most of the sub-regions. We have all exporters and then we have all importers, and diversification
is particularly challenging for oil exporters, so that we share with other sub-regions. As far as the promising sectors, we actually identify as pharmaceuticals, digital finance, and we had the expert group meeting on that in the past year in 2021. And looking forward, North Africa has potential to participate in production, actually lead the continent in the production of electric vehicles, and also to tap into the potential for regional value chain to mobilizing some of the green assets from other countries like DRC, for example, for the production of batteries. Now, also just to mention that we have done study where basically we align with the view that industrialization today is not the same as in the past, and services have important role to play. So we have a study on industries without a smokestacks, so basically focusing on highly productive, high-skilled services, such as financial services, real estate, IT, or digital entrepreneurship, as we saw, for example, in Tunisia. So this is also another way for North African countries to participate in a structural transformation that's similar to industrialization. Now, just on the IPRT, we also have some very good experiences in our region, and Egypt in particular has adopted very successfully this model and is applying it. And now Morocco is adopting its national plan, so it can also move to utilizing IPRT. So I can confirm the view shared by colleagues that actually this tool is in high demand and viewed as very useful by the countries. Thank you. Merci, Madame la Directrice. Si vous voulez ajouter, allez-y, Madame. Thank you so much, Chair, and thanks for member states that have been able to contribute. I just wanted to also add on, especially on the issue of economic diversification that Chad talked about. This is particularly a key issue for Southern Africa, for example, as well, and we do share some of those challenges and concerns in making sure that countries actually diversify. So for Southern Africa, our thematic focus is industrialization, but not just industrialization, inclusive industrialization. And there's a reason for that. It is because as a sub-region, it is a highly unequal sub-region. If you look at the statistics, 7 out of the 10 most highly unequal countries actually are in Southern Africa. So, and this is because of the structure of most of the economies that we have in Southern Africa, which are largely commodity-based. And if you looked at the discussion that we had last year at the ICSOE, it was commodity-based industrialization, but inclusive, and making also sure that we are promoting agro processing and value addition, but also regional value chain. So that is key, and it's something that I think we're grappling with a lot more. But back to the point of also the issue, which I think is quite relevant, that Benin raised in terms of the IPRT and how countries are able to see what kind of tools we have as ECA. We found recently, as you may have seen in the presentation, we supported the SADC member states to establish the National Planning Entities Platform. And there was a reason, more at a regional level, because they also want to see how SADC countries can align to the SADC vision and strategy. But when we had that particular discussion and we were able to share the tools that ECA have, we have actually seen a lot more interest from the sub-region. Out of the 10, I think we have a lot from the other regions, I think 2 only from the Southern African region, but since then, we've had a lot more requests. So I actually agree, part of the platforms like this one or any other that we have, I think it's good ways of making sure that we actually are raising the awareness in terms of the tools that we have as ECA. But I think at the same time, that is a very good feedback to us to see what else we can do beyond utilizing platforms like this ones, because like you said, I think there is a lot of interest, and maybe there are a lot of tools that countries can actually benefit from
that we haven't been able to sensitize a lot more. And then finally, I think also, just to speak a little bit to the theme of why we chose recovery from COVID for the Southern African region, which again, alongside the fact that it is the most highly unequal sub-region, the challenge was also because of COVID, Southern Africa was actually badly hit. If you look at all of the 5 sub-regions, Southern African economy contracted a lot more than the rest. I think we're in the region of close to 5%. So of course, economic recovery is a key priority. Inequality, reducing inequalities is another. And then the third challenge, which is a more urgent need, is climate change and resilience building. As you have also seen, if you look within the sub-region, I think we are heavily impacted by floods. Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe have seen this over the past 5 years, and it is actually recurring every other year. So those are some of, alongside, of course, economic diversification, I think those are some of the key priorities for the sub-region. Thank you so much, Chair. Merci, merci, Madame la Directrice. Je pense, Madame Diop, vous voudrez ajouter... Je voulais juste saisir cette occasion, désolée encore pour la voix, pour dire que tout à l'heure, on a montré, ma collègue dans la présentation, que nous avions appuyé la CEDEAO à formuler sa vision 2050. Vous tous, peut-être vous ou vos autres collègues de directeurs de planification, etc., ont participé tout au long du processus. Ça a été adopté l'année dernière par les présidents. Mais pour que cette vision soit mise en œuvre, il faut que nos pays prennent en compte ces différents piliers dans leur plan, dans leur politique nationale. Donc nous voulons vraiment faire un appel aux honorables représentants pour que dans vos politiques, on a commencé à le faire avec le Nigeria, le Niger, dépendant des portes d'entrée qu'on identifie dans leur plan, pour que vous puissiez, parce que c'est votre vision, pour que vous puissiez prendre en compte les différents piliers qui vont de gouvernance, transformation structurelle, bien sûr paix et sécurité, eu égard aux impératifs de notre région, transformation structurelle, je l'ai dit, et puis l'emploi des jeunes, etc. Et tout compte fait un développement durable et inclusif. Donc nous vraiment comptons sur vous pour que vous puissiez vous approprier. Il y a eu beaucoup d'interactions, tout a été fait. Maintenant, il faudrait que ça soit domestiqué au niveau national, pour que ça soit pris en compte dans vos plans, pour que la CEDEAO, sa vision qui est son blueprint, puisse être une réalité. Et ça, c'est un appui qui prend en compte la dynamique régionale. Nous comptons également dans ce processus de IPF utiliser ce tool, cet outil, la manière dont on le fait pour les VNR, les Voluntary National Review, les revues nationales pour les DG, essayer d'appuyer autant faire ce pour nos pays cette année-là, dans ce cadre de la mise en œuvre de la vision 2050, en utilisant ce tool qui est un outil compréhensif. Donc, on compte sur vous, même si vous n'êtes plus personne focale, s'il vous plaît, on compte sur vous comme porte d'entrée. Merci. Merci, Madame la Directrice. Je pense que le plaidoyer entendu, notamment pour les honorables délégués de la zone Ouest, Afrique de l'Ouest. Je voudrais, à la fin, vous remercier, Mesdames, Messieurs les directeurs des 5 bureaux sous-régionaux pour d'abord la présentation, les compléments qui ont été apportés, mais surtout l'appui technique que vous faites à l'attention de nos États membres respectifs dans le pilotage et la formulation des politiques. Madame Morsi souhaiterait ajouter un élément avant qu'on passe à la présentation de l'IDEP. Madame Morsi, vous avez la... Thank you very much. Just wanted to come back to one point that was mentioned by the distinguished delegates on the issue of awareness. I think we take to heart this remark that we need to do better in terms of making it clear the menu of tools and technical assistance that we can offer. But also I want to mention, and we'll do more of that at regional level as well as across the whole continent,
but also we're trying to do more of increasing synergies and cross-fertilization across regions so that each region can benefit from experiences of other countries and what worked for them, and we can really enhance the peer-to-peer learning, which is critical, not only on the successes, but also successes and failures, so that we can learn from each other experiences. So it's part of the strategy going forward on how we can increase these type of synergies and learning across countries. And of course, part of it also will be, like we've seen here, countries talking about what we have offered for certain countries in different regions, and then that opens the door for other regions to basically show interest in extending these tools and so on to countries elsewhere. Thank you. Merci. Merci, Madame la Secrétaire exécutive, pour ces compléments. Encore une fois, je renouvelle au nom des États membres, en tout cas l'appui technique et l'assistance qu'accordent les 5 bureaux sous-régionaux à nos pays respectifs. Et je pense que la question de l'appropriation, de la sensibilisation, je pense, est bien entendue par nos chers délégués. À présent, nous allons donner la parole à Madame la directrice de l'IDEP, Madame Karima Ben Sultan, pour nous faire l'économie du rapport d'activité de son institution. Madame Ben Sultan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour présenter le rapport de l'IDEP, l'Institut pour le développement économique et la planification, que les honorables délégués trouveront dans le document E/ECA/COE/40/11. Je voudrais vous saluer, Président, bien évidemment en tant que président de notre session et de ce comité d'experts, mais également en tant que représentant du gouvernement sénégalais qui accueille depuis maintenant près de 60 ans l'IDEP et qui l'accueille avec beaucoup d'attention et de bienveillance, mais également en tant que représentant du Sénégal dans le conseil d'administration de l'IDEP. Et avec votre permission, je vais maintenant passer à l'anglais pour ma présentation. Distinguished delegates, in addition to greeting the chairperson as a member of IDEP Governing Council, I would like also to recognize among you a number of participants who have been actually part of our Governing Council. And later on I will say why this is very important for us. When we all meet, and we have been meeting for a number of times during the last months, actually, we have a number of recurrent words that are coming and coming again, like recovery, building forward better, sustainable development, of course, achieving Agenda 2030 and Agenda 2063, emerging economies, joining mid-income countries for those who are concerned, structural transformation, etc., etc. All the efforts that are made in this area cannot be achieved and cannot be sustained if we do not have the human and institutional capacity to do so. And therefore, it is critical that in addition to our development plans, or in the context of our development plans, we be able to identify the needs in terms of capacity and how we are addressing them. It is what IDEP tries to do and what IDEP has been trying to do for the last almost 60 years now.
Today, the work that I will be presenting is anchored in the strategic plan 2019-2023 that has been designed with the Technical Advisory Committee of IDEP and has been approved by the Governing Council and presented to the Conference of Ministers in 2019. And basically, what we do through that strategic plan and our work and all our mandate actually is to support your efforts to strengthen your development agenda. And in doing so and building on the discussion that you have just had with the representative, the directors of our sub-regional offices, is how to translate ECA messages into action at the level of the countries by providing the core group of people and institutions who will be able to understand those messages, to receive them, and to translate them into programs that would benefit all. So basically, it is how we are working in, and we are doing so with a training program and a knowledge program. Regarding the training one, actually, what we have seen over the years, and especially recently, because we were to address a number of crises and challenges, emerging crises and challenges, we have seen booming in terms of demand for capacity development. Unfortunately, we have been able to adapt to address this increasing demand, and as you can see, we have moved from less than 1,000 persons trained per year to, yes, last year, more than 3,000 people who benefited from it. And we have been able also, in the context of what we call inclusive development, to integrate, in addition to our traditional, I would say, recipients who are African civil servants, we were able to add to this participation from other stakeholders, the private sector, the academia, parliamentarians, the media, etc., etc. So what we do, what we have done also is, at least quantitatively, been able to increase the number of women. We always have this barrier of the ratio of women participating, but at least quantitatively we were able also to increase it. We have launched what we call the Young Economic Network, and I'm putting a special emphasis on this because of the various discussions that have taken place earlier and the need that you have stressed to have more capacity in terms of macro development. The Young Economic Networks will actually provide the necessary capacity to build, to have more people supporting countries' effort in macro modeling, in macro, and we are training them, but also launching a research program in this area. And this is precisely what the delegates earlier from Ghana and Rwanda referred to, how to ensure that our country actually are competent in terms of more competent, because there is already expertise, but how we can strengthen that capacity. And this slide that is presented to you has been actually shared with the organizers a few days ago. And I'm happy to report that today, in terms of members, we are at 981, in terms of university, 88, and in terms of countries participating, 29. And we can go back to what the yen is supposed to do later on if you so wish. But basically, our objective is to build a bridge or to strengthen a bridge between the academia, because expertise exists in our continent, we are convinced of that, between the academia and the decision makers. And finally, on training, actually, for us, it is, we are not counting what we do in terms of how many people we have trained, but more importantly, about how many people have benefited from what we have provided them with. So we have launched a very extensive M&E program, and we are happy, one, with the return rate in terms of responses to that, and also with the level of satisfaction and the testimonies, and we receive concrete testimonies of
alumni saying we have used what we have learned from IDEP into our daily work, and we have been able to influence the policy making at the level of our countries. In terms of research now and knowledge, which is a second very important component of our work, and this is mainly the traditional think tank role of IDEP. You know that IDEP has always been a center of discussions, sometimes very heated discussion about development issues in the continent, and I think that it is important to keep this tradition and to nurture contradictory opinions so that we can move more efficiently towards appropriate solution. So again, for this, we have been organizing a number of activities in terms of high-level dialogues, development seminars, webinars, to bring together people who may not be of the same opinion so that we can enrich the debate and come up with and move forward more concretely. We are also implementing a research program on debt management that is focusing today on West Africa, but later on will be addressing the situation in other sub-regions of the continent. And earlier, the Deputy Executive Secretary, Madame Morsi, was talking about cross-fertilization and peer learning, and we have been doing it through what we call our South-South cooperation by bringing together countries with different experiences in the continent to work together on similar issues. We have done so in support of the Lusophone countries, bringing them together to think about their involvement in the AFCFTA, for example. We have done so also in the area of agri-tech, and I listened with a lot of attention to what you said about the role of agriculture and its centrality in the development. So we have brought together startups from two countries and two different regions, Tunisia and Senegal, so that they can work together and support joint activities and launch joint activities. And this program actually is meant to be expanded to other countries. In terms of, and again, you have said it, I mean, knowledge is good to be produced, but it is better to be able to share it and to ensure that it is well captured. That's why we think that our library has a central role in what we are doing. We have digitized its content, and we will be circulating this content both online, but also for those who have poor access in what we call the knowledge inbox. And these are elements that are in support of our knowledge dissemination. Now, you will see in the report that there are a number of areas that we are focusing on, and mainly our main role is to assist country implement Agenda 2030 and 2063. So we try to cover as many issues as possible. But let me now zoom on to two elements that were drivers of our work last year. The first one is actually, I will start with the second one, macroeconomy, because I've heard a number of comments about it. And definitely, macroeconomic development has been part of our work last year and for years now, and will continue to be. And all the comments and recommendations you have made during these 3 days actually will enrich the way we approach our curricula and we design our curricula so that we are really, I mean, we are not in rhetoric discussion with our member states, but we really bring to them the solutions or some answers. Actually, we do not have magic wand, definitely, but at least we contribute to the thinking in terms of the progress to be made in areas such macroeconomic development. Now, going to the youth one, actually, in general, especially in this kind of fora, development is measured by growth and, when possible, by people well-being performance. But I think that our success will reside in our capacity to translate
this growth and human development into peace and security and stability for our countries, the region, and the continent at large. And for that, the youth in our countries have really a role to play, but it is also our responsibility to bring to them the necessary perspectives so that they are not tempted or overly tempted by illegal migration, by extreme positions and actions. And it is for us to create the opportunities for them to become full-fledged actors of the development. So we have been putting a special emphasis last year on the youth, both at the level of their implication in our activities, quantitatively and also qualitatively in terms of the identification of the right actors to participate in our dialogues and trainings. And you have here a range of activities, but also in trying to mainstream youth-related issues in a number of our courses. For example, when we talk about entrepreneurship, when we talk about blue economy, when we talk about green economy, when we try to see the nexus between development, peace, and security, how the youth can be actors of those considerations. Now, let me move to another important aspect of IDEP's development. And here, actually, you may know that IDEP receives funds from the regular budget that my colleague, Mr. Carlos Haddad, presented earlier today. But at the same time, we receive what are called annual assessed contributions. And it is thanks to this annual, the magnitude, I would say, of this annual assessed contribution that we can be creative and bring more solution and be always at the forefront of our country's expectations. So I would like really to thank those of the member states who have contributed to IDEP budget last year, and despite, of course, adverse circumstances for all of us, but they were able to allow us to reach 1.4 million in terms of annual contributions. And as you can see, actually, what we are receiving from member states is quite unpredictable. And we need predictability. We need predictability for sound planning, but we also need predictability for, I would say, to have the means to provide an equal treatment of our member states. We decided not to index our training offer to the payment of contributions. And today we are treating all our member states equally. But at the same time, we are wondering whether this is a sustainable decision, because some countries may be paying for others, and this is a discussion to be addressed to our governing council in the coming months. So we did a lot, but the agenda is quite huge, and we have still a lot to do in terms of perspective for 2022. Just again, building on what you said earlier, I will stress that definitely we are ready, always ready, and we have a program to mainstream risk analysis and mitigation in our training and research activities. And actually, we are doing it, and I think that it was the delegate from Senegal earlier who mentioned that, but it is a short-term strategic framework. We need also to have a longer-term approach, and in introducing this risk aspect in development planning, actually we are doing it at two levels, in terms of introducing it at the level of the development plans, but also in the context of the prospective studies that for which we have a training offer. And some of you may have been involved in what we did with the Sahel countries to prepare the study that the Sub-Regional Office for West Africa did for the Sahel. We trained
both statisticians and planners to prospective concepts so that they can envision a longer term development for their country and, of course, the Sahel region. And I've heard also, I think it was Rwanda and La République Centrafricaine who made comments on how to bring this risk management based on what happened during the last 24 months. The second, I would say, important task for us in the coming months is to renew the Governing Council and Technical Advisory Committee memberships. These are the members that were approved last year by this Conference of Ministers. It took us some time to finalize the membership, but I think that today it is for us a priority so that we can work with them and launch the evaluation of the implementation of our strategic plan and start preparing the next strategic plan, again, in the context of a long-term vision. And also for them to be able to assess what we have been doing in terms of training and see how we can further develop our offer for tailor-made courses. During 2021, we offered courses to the Gambia, and thank you very much to the delegates of the Gambia who recognized EDEP support and called for more support to EDEP budget, so I hope he will be heard. And we did the same for Libya. We also offered training to the regional economic communities, SENSAD, ECOWAS, and UMOA, and we do hope in the coming months to do the same kind of cooperation with other REXs in the continent. And finally, also one of our expected, I would say, challenges is to succeed to move to the UN House, the Common UN House, that is not very far from here, actually, the Danyadjo, and you can see the beautiful architecture that has been designed for us, so that will group all 33 UN agencies here, following a will of His Excellency President Macky Sall, and this definitely will create a lot of synergy among the UN, and the UN, working as one, will be in a better position to support our member states in Senegal, in West and Central Africa, because it is the concentration of those UN agencies, but in the continent at large, because it is what we want to do in fine. So, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de m'avoir offert cette opportunité. Avant de vous rendre la parole, je voudrais indiquer que l'IDEP, avec ses partenaires, et notamment le gouvernement du Sénégal, organise au cours de ce week-end 3 événements parallèles. L'un sur le financement innovant des PME au service d'une reprise résiliente, avec un focus particulier sur les questions de genre et de jeunesse. Et je vous ai dit tout à l'heure comme importante était la jeunesse dans la prise, dans la conception de notre programme. Le deuxième est avec le groupe YEN en anglais, RJE en français, le réseau des jeunes économistes, où nous réfléchirons ensemble pour une croissance économique annuelle de 10%. Lorsqu'il s'agissait de présenter cet événement parallèle, certains se sont posé la question de savoir peut-on réussir une croissance annuelle de 10%, mais je pense que nous n'avons plus le choix. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, avec vous, discuter de la manière la plus adéquate de réussir cette croissance annuelle de 10%. Et finalement, un troisième événement parallèle sur le financement du développement par des mécanismes durables et innovants, les partenariats publics-privés, l'envoi de fonds, la crypto-monnaie dont il a été question au cours de ces 2 journées, les investissements de la diaspora, etc. etc. Voilà, chers distingués délégués, Monsieur le Président, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour cet exposé très exhaustif.
Et je m'en vais ouvrir les débats à propos de cette présentation. Pardon, on peut donner la parole à l'honorable délégué de la Namibie. Hope this one will be heard. Oh, I need that mic. I'm heard. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you very much for the presenter, the director, for this information. I'm Sylvester Mbango. I'm from Namibia, but I'm working for National Planning Commission. And my department, the macroeconomic department, is the one paying the contribution to EDEP. But for some quite time, really, we have lost contact with EDEP. I'm not sure whether they are contacting the office of the Prime Minister. And very often, when we go for budget to Parliament, we are unable to justify those funds or the benefits which we are getting from what we are contributing. We know it's a small amount, but the question has been, what are we getting from this? And we are unable to answer. I know from the previous years, yes, there are many Namibians who attended the training. I remember from National Planning Commission itself, from Agriculture, from Central Bureau for Statistics that time. They benefited from that. But for quite some time now, we don't get any information. And therefore, as I'm saying, it's very difficult to justify whether we continue to pay that subscription. Maybe this information is somewhere else. Therefore, would like that if in the information which has been put here, if there could be the showing of either by region or by countries, those beneficiaries in terms of training, but also maybe, as the madam has, the director has said, that they show by beneficiaries. We would like really to see that so that we can justify. And also that in future communication so that we'll be able to benefit more, especially when it comes to tailor-made training. Thank you very much. Merci, honorable délégué. Nous passons la parole au Lesotho. Et je voudrais demander aux honorables délégués peut-être d'intervenir pour 3 minutes, puisqu'il y a 2 autres présentations qui nous attendent et une réception. Après la pause café. Honorable délégué du Lesotho, vous avez la parole. Thank you very much, and also would like to thank you, Madam Director, for the very articulated and very informative presentation. I think for understanding and for more appreciation, my colleague from Namibia has already asked some of the questions that I wanted to get clarification, but I will just want to affirm on what other issues that maybe he has already alluded to. First of all, I would want to know if all the member countries or the member states that are present here, do they have equal treatment under the EDEP, or they are treated as per the contribution that they are making? And also, how is the contribution consists of?
how are the countries are expected to contribute? Because I think in your presentation you have highlighted that inconsistency of payment of the contributions also, it impacts a lot on your planning because you are not sure what, when and how much contribution should be paid. Also want to know if for the member countries to benefit, do you have any targeted benefits according to the contribution, or you can offer them what are the other member states that maybe they did not pay for subscription? If I make an example, if you have trainings to benefit from those trainings, do they have to pay subscription, or they can just maybe pay for the courses that may will be offered during that time? Just to highlight a bit of how the whole issue of EDEP maybe works, I think, for appreciation. Thank you. Merci, honorable délégué. Cher délégué de la République de Côte d'Ivoire, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que je vais rejoindre les prédécesseurs. D'abord, féliciter la présentatrice pour la clarté de ses présentations et les efforts de l'IDEP, que l'IDEP fait en termes de formation. Alors, je voudrais comprendre, bon, ça a été déjà posé, mais comme je l'ai dit, je l'ai rejoint, la disparité des contributions. Bon, j'ai vu qu'il y a certains qui ont fait plus de 100 000, alors que la Côte d'Ivoire n'a contribué qu'à hauteur de 34 000 quelque chose, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est autour de 34 000 ce que j'ai noté. Mais en même temps aussi, je me dis que, en même temps qu'on donne la distribution des contributions, il aurait été bien aussi, comme l'a dit l'autre prédécesseur, de donner la distribution des bénéficiaires par pays. Voilà. Et puis surtout, comprendre pourquoi certains pays ne contribuent pas ou contribuent faiblement, et pourquoi certains pays ne sollicitent pas les offres de l'IDEP ou bien sollicitent faiblement. Si un pays ne sollicite pas, cela peut découler de la négligence des cadres de ce pays qui voient les offres mais ne sollicitent pas. Ça peut découler également de l'ignorance ou bien du manque d'information. Donc, à ce niveau, je voudrais savoir quelle est la politique de communication de l'IDEP, à part, je sais qu'à chaque conférence, on fait le point, à part le canal des conférences, est-ce qu'il y a une autre politique de communication autour des offres de formation, et puis voir comment les pays, de façon équitable, peuvent contribuer, mais également peuvent bénéficier des offres de formation. Voilà, Monsieur le Président, ma préoccupation. Merci. Merci, honorable délégué. Je ne vois pas notre chevalier se lever. Virtuellement, il n'y a pas. Merci. Nous allons à présent donc remettre la parole à Madame la directrice de l'IDEP pour apporter des éléments de clarification sur, notamment sur comment les contributions ont été distribuées, le plaidoyer pour la vulgarisation, pour l'accès aux formations que dispense l'IDEP. Merci, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président, et merci aux honorables délégués qui s'intéressent à l'IDEP et qui ont posé des questions. Alors, on m'a demandé d'être brève. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais bon, okay, let me try. For Namibia and Lesotho, and actually for all the delegates, we have an equal treatment of all the countries. Today, I mean, the level of the offer and the way we are accepting application to our courses or activities has nothing to do
with the level of financial support we are getting. Today, we are close to 20 million arrears. So someone, je pense que c'était la Côte d'Ivoire qui posait la question de savoir pourquoi est-ce que les contributions étaient différentes. Elles sont différentes parce que certains pays n'ont pas d'arriérés et ne payent qu'une contribution. D'autres pays payent des éléments d'arriérés. Vous avez vu un pays qui a complètement épongé ses arriérés. Donc ça dépend réellement des pays et il n'y a aucun forcing de notre part sur la manière dont on le laisse réellement à la volonté des pays. Maintenant, la question est de savoir, la demande étant ce qu'elle est, les sujets que nous traitons et devenant de plus en plus sophistiqués, nous avons réellement besoin d'une expertise particulière et donc l'effort sur l'IDEP devient de plus en plus important. Et donc, il nous semble que pour maintenir la qualité de notre offre, il est important qu'on puisse réellement arriver à soutenir les finances de l'institution par des contributions de plus en plus convaincantes des pays, et en tout cas au niveau des arriérés que des pays épongent. Et je pourrais vous donner des informations plus en détail. Je pense qu'elles sont dans le rapport qui a été circulé sur la situation de chacun des pays, mais elle est surprenante. Il y a des pays qui passent par des moments très difficiles, mais qui continuent à payer l'IDEP de manière régulière, alors que d'autres, dont on attendrait beaucoup plus d'appui, le font de manière beaucoup plus irrégulière. Et puis, pour vous tous, nous pouvons vous fournir la liste des personnes, le nombre et la nature des personnes formées au cours des dernières années sur demande. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une information qui est ouverte et qui est disponible à tous. Mais voilà, je pense que nous faisons un effort particulier pour aller là où il y a un besoin et j'espère que ce besoin est reconnu. Ce matin, nous avons entendu les paroles encourageantes de la Gambie. J'espère qu'on va continuer à recevoir des témoignages de la sorte, mais nous vous traitons de manière très égale. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour votre compréhension. Vous avez bien résumé votre intervention. Donc, je voudrais d'abord vous remercier et vous féliciter pour le travail que l'IDEP fait depuis 6 décennies en termes de renforcement de capacité et d'accompagnement des cadres africains. On est arrivé, je pense, pas au terme de notre journée. Il nous reste des présentations à faire. Mais si les dispositions sont déjà prises, on pourrait éventuellement accorder une pause café pour une dizaine de minutes, 10 minutes, avant de reprendre nos travaux, ce qui nous amène à 16h45, si je ne me trompe pas. Voilà. Merci et à tout à l'heure. ECA's motto is to move ideas to action to improve and uplift the lives of the 1.2 billion people that call Africa home. The year 2021 remained a challenging one, with the ongoing pandemic impacting on the delivery of the SDGs. However, within the context of its AFCFTA-anchored farmer initiative launched in 2019, the ECA played a pivotal role in offsetting some of the major challenges by bolstering the response of COVID-19 with support to manufacturing and distribution of vaccines through the African Vaccine Acquisition Trust, AVAT. ECA played a major role in mobilizing resources to buy and distribute 400 million doses of vaccines for African member states, one of the first African initiatives of its kind. Eradicating poverty and reducing inequalities remained a key priority of the ECA. Strategies for social investments and job creation were implemented in several countries. Moreover, with a view to digitally equip the next generation, multiple coding camps set up by the ECA
provided Africa's burgeoning youth population with vital skills in IT and related technologies. Also, in support of its member states, and in the light of the IMF issuing $600 billion in SDRs, ECA launched the Liquidity and Sustainability Facility, LSF, at COP26, so that African member states can borrow at rates that can save them an estimated $11 billion in costs in the next 5 years, while at the same time fostering greener investments and sustainable development. To advance knowledge generation, ECA paved the way for the establishment of the first ever Artificial Intelligence Research Center in Africa, in partnership with the Republic of Congo.
S'il vous plaît, si on peut démarrer nos travaux, reprendre nos travaux. Voilà. Je veux savoir si la traduction, l'interprétation marche également. Ok, c'est bon, ça marche. Merci beaucoup. Nous allons reprendre nos travaux à l'issue de cette pause café d'une dizaine de minutes. Donc, nous poursuivons toujours l'examen des questions statutaires. Maintenant, nous allons passer à la présentation des derniers rapports sur les travaux des organes subsidiaires de la Commission économique pour l'Afrique. Allô? J'invite maintenant Madame Erlan Abera Yemerou, directrice par intérim de la division du genre de la lutte contre la pauvreté et des politiques sociales, à venir nous faire l'économie du rapport de la quatrième. Apparemment, la traduction ne marche pas. S'il vous plaît, l'équipe technique, si vous pouvez nous aider, parce qu'apparemment, on a quelques soucis avec le service d'interprétation. Vous m'entendez? S'il vous plaît, le service technique, on a quelques soucis avec, pour l'interprétation. Nous allons observer, Madame la directrice, peut-être quelques minutes, le temps que nos soucis de connexion soient définitivement réglés. Désolé, Madame la directrice.
Merci beaucoup. Apparemment, les soucis de connexion sont réglés. Merci beaucoup aux spécialistes des questions informatiques. Donc, je disais tantôt, nous allons, pour le reste de l'après-midi, faire 2 présentations. Pour terminer la question poursuivre l'examen des questions statutaires. À présent, j'invite Madame Yemerou, directrice par intérim de la division du genre de la lutte contre la pauvreté et des politiques sociales, à nous faire l'économie du rapport de la 4e réunion du comité des politiques sociales de la lutte contre la pauvreté du genre. Madame Yemerou, sans plus tarder, vous avez la parole. Pour 10 minutes. Merci. Thank you, Chair. Excellencies, distinguished delegates and representatives, good afternoon to you all. As mentioned by the distinguished Chair, I will be presenting to you the report of the 4th session of the Committee on Social Policy, Poverty and Gender. This is based on the document submitted to you with reference number E/ECA/CSPPG/4/13. So just by way of an introduction to the committee session, the session took place from the 17th to the 18th of November 2021. The theme of the session was on supporting member states in building forward better towards an inclusive and resilient future after the COVID-19 pandemic. The session was attended by a total of 112 participants, representing 37 countries from the continent and 2 regional economic commissions, in addition to other partner organizations. The session and the discussions focused on 2 areas of work at ECA, or 2 sub-programs as we call them. The first is on gender equality and women's empowerment, and the second one focuses on poverty, inequality, and social policy. So clearly this is a committee and a division that covers some of the very core human and social development priorities in Africa, including those related to tackling poverty, inequality, vulnerability, that were raised during the discussions that we have been having since yesterday. By way of context, I want to highlight how we identified the theme of the committee and why we focused on building resilience for an inclusive future. As we know very well by now, when COVID happened, Africa's existing socioeconomic trends in many cases exacerbated the impacts of the pandemic. We know very well that some of the key risk factors that were already in place when COVID happened include persistent poverty, high informal employment, and the burden of unpaid work for women and girls. When we consider our cities and urban areas, the concentration, the very high concentration of people in slums and informal settlements was a further risk factor. It was under these conditions that the shock of the pandemic resulted in an estimated 55 million additional poor people in Africa. It placed 46 million people at risk of hunger and malnourishment. It exposed 30 million formal jobs to possible reductions in wages and caused up to 60% of losses of revenues for our local governments across the continent. The committee therefore focused on the challenges and opportunities to tackle these issues. What I will do now is to highlight some of the key recommendations that the committee identified as priorities for action by both member states and the ECA. With respect to gender equality and women's empowerment, the committee considered this as being core
to Africa's recovery and future resilience building. The committee therefore recommended very strongly to ensure that COVID-19 recovery strategies, both at the regional level, at the continental level, but also in our countries at the national level, place gender equality and women's empowerment at the core. This is critical given the severe gender impacts of the pandemic that we all observed. For example, an estimated 1 million girls in Africa, excluding North Africa, may never return to school due to becoming pregnant during the pandemic. The committee also considered women's economic empowerment as an enduring priority on which we should continue to focus. In this respect, we also know that 70% of women's employment is informal in the continent, and so the committee called for all to scale up support for women in the informal sector. The committee also discussed additional strategies for women's economic empowerment, also taking into account emerging opportunities. For example, the committee recommended that we continue to strengthen science, technology, engineering, and mathematics education opportunities for girls and women, financial inclusion, and digital literacy as means of economic empowerment for women and girls. It also called to address some of the core barriers in these areas. For instance, the gender gap in internet usage in Africa increased from 20.7% in 2013 to 33% in 2019. So clearly, these persistent challenges and barriers require urgent, deliberate action. Addressing the burden of unpaid work, of which up to 92% in Africa is performed by women and girls, was also noted as a priority. Of course, the need for strengthening data and statistics with respect to gender was highlighted. In this respect, as a number of you may be aware, and if not, we need to do better to disseminate our work. We do have the African Gender and Development Index, which has been running for many years, and we have been working with member states in assessing gender equality and developing the evidence base for effective policy making. So these were some of the issues that were discussed and highlighted by the committee in regards to gender equality and women's empowerment. The committee also considered as a second major area of focus, of course, matters that are at the core of our development strategies and priorities, eradicating extreme poverty and reducing vulnerability in the continent. COVID and the current Ukraine crisis have demonstrated how important it remains to address poverty, inequality, and vulnerability in the continent. And so we had extensive deliberations around these issues. In addition to the 431 million people by 2018 that were already living below the poverty line, because of COVID, 58 million people who are just above the $1.90 poverty line, 10% above that line, were extremely vulnerable to falling into extreme poverty. So this really calls for us to expand our conceptualization around poverty and vulnerability, not just looking at the poverty line, but also looking at those that are just above the poverty line and remain highly vulnerable to slipping below the poverty line. The committee recommended continued urgent action to address extreme poverty and vulnerability. It called for more robust data in this respect. And I would like to highlight that ECA, as part of this work and analysis, has now developed a multi-dimensional risk and vulnerability index, which we have started to apply in selected countries in the region. And we would be happy to share more information with you. Of course, it was reiterated once again that productive jobs, access to productive jobs remains one of, if not the major route to tackling poverty and inequality in the region, especially for youth. This is all the more urgent given that we expect a 5.8% drop in formal job creation owing to the COVID-19 pandemic compared to the 2020 baseline growth scenario. Support for the most vulnerable communities in our countries was also highlighted, so support through social protection, especially for informal sector workers, those in vulnerable employment, of whom only 18% have access to at least one social protection benefit. So the vulnerability of informal workers was highlighted, and a specific focus on them was underscored. We do know that it's possible because during the COVID-19 crisis, social protection programs expanded from
1.1% to 3.3% of GDP. So indeed, it can be done, and there are ways to expand social protection coverage. But it's important that it's not ad hoc and responsive, but also more sustained and institutionalized. And so comprehensive, fiscally sustainable social protection was highlighted as being important. In addition, Excellencies, distinguished delegates, the committee also emphasized that health protection remains important for our continent through resilient and sustainable health systems. We know that out-of-pocket expenditure accounts for 36% of total health expenditure. And this exposes low-income households to poverty and to slipping into poverty. So health remains a big part of addressing poverty and inequality. Excellencies and distinguished delegates, I would also like to invite you to a launch this weekend on Saturday of ECA's 2021 Economic Report on Africa, which focused on these very issues of addressing poverty and vulnerability in Africa during the COVID-19 pandemic. It's taking place on the 14th of May in the morning. You're all welcome to join us there. And we'll be dealing or addressing these issues in more depth. A third area of discussion for the committee related to a force that is really sweeping across the continent currently, and this is urbanization. The committee in its deliberations also looked at the implications of Africa's very rapid urban transition and spatial planning as well. Africa has the highest urban growth rate in the world currently. 588 million Africans are already living in cities. By 2050, 1.5 billion Africans will be living in our cities of different sizes. This transition is transforming Africa's socioeconomic dynamics considerably and very fast. It was thus considered critical by the committee that urbanization is integrated as a strategic priority in national development plans. We had a lot of discussions around national development planning and visioning, and so the committee called for urbanization as a mega trend to be integrated as a strategic priority. The committee also underscored the need to connect economic and spatial planning, which are currently highly disconnected in our countries and happen in silos. The committee emphasized that connecting economic and spatial planning would lead to higher returns on investments, especially in the context of resource scarcity. So really emphasizing the importance of location as we make economic investment decisions. Of course, we've also discussed quite a lot about financing, domestic resource mobilization. The committee underscored that urban revenues generated in urban areas by local governments are critical to the domestic resource mobilization agenda. And much of that revenue remains untapped. In some countries, out of 10 to 11 revenue sources, only 3 or 4 are actually mobilized. So there's a lot of potential there. Importantly, the committee emphasized the need to link Africa's urban and rural agendas and planning as well. It's impossible to de-link the urban agenda from rural development in Africa because we continue to have a very large urban population. And indeed, ECA studies have demonstrated the highly symbiotic relationship between urban and rural development in Africa. Excellencies and distinguished delegates, I am concluding by just sharing with you a few words on our distinguished bureau. Working with the bureau, we are responding to the requests that were made to ECA, to the recommendations that were made to us by the committee. The bureau of the committee is chaired by Tunisia. We have as first vice chair Somalia. We have as second vice chair Malawi. Our first reporter is Mali, and the second rapporteur is Equatorial Guinea. We're already working with the bureau very closely. We have quarterly review meetings. We have thematic ad hoc consultations. We have developed some special initiatives, and we're also expanding our country engagement, leveraging, of course, the bureau, the leadership of the bureau, in order to, I would say, respond to the core questions that were raised throughout our deliberations, which is the translation of our knowledge and think tank products to actual tangible application at the country level, which is about disseminating our work and really linking it to effective results at the country level. And so in all of these areas, we're working extremely closely with the Bureau, and I would like to thank
the delegations from those member states in particular for supporting us as ECA and as a division. I thank you. Merci beaucoup, Madame la Directrice, par intérim. Cet exposé très clair, très concis. À présent, je vais ouvrir les débats sur le rapport que Madame Yueri vient de nous exposer. Merci. Nous passons la parole à l'honorable délégué. C'est Malawi? Oui. Non, c'est Namibie. La Namibie. De la Namibie. Thank you very much. I would just like to congratulate again the speaker or the presenter for that concise and very clear presentation. Really, my comment, I think, is only on one aspect, on the expanding of STEM. Just in case of Namibia, we are getting a bit worrying situation. Of course, starting from primary enrollment, you go to secondary, you go to the universities, and so on. Women are now many, and we are really even afraid what will happen to a boy, how do you call it? To a boy child, because the situation has changed really dramatically. Recently, when we looked also to the data, we found that despite the fact that yes, there's some dropout for girl child, but the dropout is very high for a boy child. And this is worrying. And you will see that no one is worrying even to investigate why the boys are dropping. But they will go and say girls are dropping, pregnancy, and so on and so on and so on. No one is worried about the boys. I think the situation maybe should be really contextualized and look at the situation. Otherwise, we might, by solving one problem, we are creating another problem. So I think that is my comment. My second one, it's on the social protection, just to share that really Namibia have got extreme or comprehensive social protection. But what I always say, even at home, is that really without taking into consideration the issue of economic growth, this might not be sustainable. So my advice is that we should, when we are talking of this, we should not close ourselves to other aspects, otherwise our development will not be sustainable. Africa, gender parity has not been achieved when we look at the average percentage of female graduates, of all graduates from STEM programs in tertiary education, which is still at 28.1% in 2018. So this is far below the global average. And so we observe that at the Africa level, gender inequalities in STEM remain quite prevalent. Having said that, as you stated, we do need to look at context-specific dynamics
and interrogate those in a contextually relevant manner, and therefore design interventions that are contextually relevant. You also spoke about social protection, and your point, which is a recommendation, is very well noted. But I would want to add that we look at these issues in a more, because I was just highlighting some key issues, but we look at it in exactly the way that you described in the economic report on Africa of 2021, where we are delving in depth into poverty and vulnerability issues. And in that report, we highlight that due to the COVID pandemic, actually African governments doubled their fiscal spending to 3.3% of GDP for social protection, reaching 3. Of course, this was not easy. And it remains to be difficult, especially as we have the fiscal limits that constrain such responses. So indeed, as you say, we have to link the social protection agenda to economic growth and specifically to productive jobs. And so in the report that we're going to launch, without launching it here by sharing too many details, we do recommend that jobs and productive jobs are key to expanding contributory social protection programs. Currently, over 70% of social protection in African countries is focused on social assistance rather than contributory social protection programs. So we do recommend that it's critical to link social protection to productivity gains and employment in the long term, and therefore economic growth. So your recommendation and point is well taken. And again, I invite all member states, delegations here present, to please join us on Saturday morning so we can have an even more vibrant discussion on some of these issues that are at the core, really, of our continental development agenda on a recurring basis. I recall one of the questions asked during our committee is, we've been discussing this for so long. I mean, for how long have we discussed poverty and inequality and vulnerability? And so when and how do we really unpack the triggers that can move us forward? And I think the shocks, the exogenous shocks that we have been experiencing over the last 2 years, and we're experiencing right now, continue to behove us to really keep our eyes on these fundamental questions. So we look forward to discussing in more depth with you on Saturday when we launch our report. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour ces réponses apportées à la question, à l'interprétation de l'honorable délégué de la Namibie. Si dans la salle, il n'y a pas d'autres interventions sur le même sujet, je proposerai de passer à la présentation suivante. Apparemment, il n'y a pas d'autres interventions. Madame, merci infiniment pour votre patience et la clarté de votre présentation ainsi que les réponses apportées. Maintenant, je voudrais proposer qu'on examine le dernier rapport de la journée. Cette présentation sera faite par Madame Grace Obat, directrice de la division du développement du secteur privé et des financements, qui va nous faire l'économie du rapport concernant le comité du secteur privé, de l'intégration régionale, du commerce, de l'infrastructure, de l'industrie et de la technologie. Madame Obat, vous avez la parole. Vous avez 10 minutes, Madame Obat. Merci. The Chair, Deputy Executive Secretary of the Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good afternoon. I present the report on the second session of the Committee on Private Sector Development, Regional Integration, Trade, Infrastructure, Industry and Technology. The session, the session was held in March this year after 5 expert group meetings
that were held at the end of last year, during which 41 member states, two regional economic commissions, and 5 regional organizations were represented. All the meetings were held virtually, and the session discussed 3 technical reports from ECA divisions that constitute the Secretariat, and the issues paper on the theme, which was the role of regional integration, infrastructure, and technology in Africa's economic development in the post-pandemic era. And the session also reviewed the 2020-2021 work plan and the priorities for 2022. If I give a summary of the issues raised under sustainable infrastructure development, the session noted the importance of infrastructure and services in building the African economies forward, particularly after the pandemic. And the session also underscored the fact that the pandemic led to reversal in some gains that the continent had registered in access to electricity. It was noted that about 13 million people lost access to electricity, while already 25 countries had less than 50% access to electricity. To this end, the committee encouraged the rethinking of planning and implementation of infrastructure assets, particularly diversifying financing, given that most member states had reallocated finances towards well-being and health as a result of the report E/ECA CPRTIIT2 number 8 outlines the interventions the Commission is undertaking in the area of infrastructure development. The second area under which the issues were discussed is productive investments and services trade liberalization within the CFTA. And it was noted that as a result of the pandemic, there was a reduction in foreign direct investments by 18% in 2020 compared to 2019. And similarly, there was a reduction of exports in services from Africa from 124 billion in 2019 to 83 billion, both of which were highlighted by my 2 colleagues, Adam and Stephen, yesterday morning. And the committee then noted that the regional market that potentially the CFTA can provide is an opportunity for diversifying our exports, accelerating growth, as well as attracting productive investments both from the foreign market and domestic market. Again, the details of the interventions in this area are contained in the report E/ECA CPRTIIT2 number 7. And the third category on advancing science, technology, and innovation in emerging technologies identified that despite the challenges of the pandemic, it did increase Africa's engagement on digital economy, with mobile payments rising to 495 billion in 2020, representing a 23% increase compared to 2019. It was also noted that Africa registered the highest number of new mobile banking account registrations to the tune of 43%. Similarly, the committee noted that Africa has an opportunity to develop, produce, and trade in emerging energies and technologies. However, it still just accounts for less than 1% of the global market share. The committee then re-emphasized the Council of Ministers resolution of March 2019 that ECA should continue to support member states to replicate good practices of the digital economy. And the interventions to this end are highlighted in the report E/ECA /CPRTIIT2 number 6. So the key recommendations coming out of the session
in the three areas. So in infrastructure development, ECA was encouraged to develop strategies to mobilize resources and support member states in deploying renewable energy, and similarly support resource mobilization to enhance implementation of the program for infrastructure development in Africa, which is critical in increasing links necessary for the successful implementation of the Continental Free Trade Area, as my colleague Stephen emphasized yesterday. And in the area of productive investments and services trade liberalization, the committee urged ECA to support member states to build and strengthen capacity, and especially during the negotiations and implementation of the agreement establishing the Continental Free Trade Area, as well as scaling up the rollout of the CFTA anchored pharmaceutical initiative. And a lot has been said about that between yesterday and this morning. Lastly, in the area of advancing technology and innovation in digital and emerging energies, ECA was urged to assist in launching the Africa Technology Development and Transfer Network through accelerating commercialization and diffusion of technology, as well as implementing the digital transformation strategy for Africa for 2020 to 2030. Finally, I highlight three key interventions in those three areas. So in the first area of infrastructure development, the Commission has undertaken a study to determine the demand for transport, infrastructure, and related services that would arise from successful implementation of the CFTA, and emphasizing the need for integrated planning of trade and related transport services required. In the area of productive investment, and as highlighted by my colleague yesterday and this morning, deepening the Africa's trade integration through effective implementation of CFTA, which even the regional, sub-regional offices spoke to at length earlier this afternoon. And finally, in the area of advancing technologies and emerging energy, the Commission has established entrepreneurship and youth innovation boot camps and summer schools, including Girls Coding Camp in partnership with the International Telecommunications Union, UN Women and the AUC, and my colleague Said spoke at length about developments in this area. And thank you. Merci beaucoup, Madame Abad, pour cet exposé qui a été très clair et très succinct. À présent, nous passons à la discussion générale sur la présentation de Madame Abad. Y a-t-il des États membres qui souhaitent intervenir? Ah, la Namibie. Okay, Namibie. Chair, in the absence of anyone, let me just make one. Thank you very much for the presentation. I would just like to have a clarification on one recommendation when we are saying strengthen the negotiation for FCTA. When we are talking among ourselves, what does this really mean, strengthen our negotiation skills? I relate if Africa is talking with EU, is talking with America and so on. But if we are talking among ourselves here, what does it mean when we say strengthen our negotiation skill? Thank you very much. Merci beaucoup, honorable délégué.
Y a-t-il d'autres États membres qui souhaitent intervenir? Les observateurs, chers observateurs. Merci beaucoup. À présent, on a terminé la discussion générale. Je remets la parole à Madame la directrice pour répondre aux préoccupations de l'honorable délégué de la Namibie. Thank you, the delegate from Namibia. My colleague, Stephen Karingi, yesterday talked about the support that is being provided to member states to develop the strategies for the implementation of CFTA, as well as some of the protocols. And he noted that the existing trade agreements between countries that need to be harmonized in order to successfully implement the strategies for the various member states. And it's in that context that we would be providing support for the establishment of the strategies and the discussions around the rules of engagement on the framework. And I don't know whether Mr. Karingi would like to make additional comments. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Chair, can I take the floor? Allez-y, Monsieur Karingi. Yeah, no, thanks. I think, thank you, Namibia. My colleague Grace has answered part of the question. I was going to say that it is indeed true that one of the reasons that why we take time to finalize our negotiations is because also we are not always at the same level. What I mean by this is that the negotiations capacity, even among the African countries, is not even. And especially as we go to the phase 2 issues of the AFCFTA, as we start tackling areas that you do not even have agreements at the multilateral level, thinking here about e-commerce, and Africa wants to go deeper into digital trade. Considering that we do not have intellectual property protocol or common competition policy protocols in each and every regional economic community, so there is merit for member states and also the regional economic communities to strengthen and invest more in their negotiations capacity. So from that perspective, this capacity is going to help us accelerate the realization of the conclusion of the outstanding issues, like the ones that were raised by Botswana yesterday on the rules of origin, but also on the phase 2 and phase 3 issues that are coming up under the agreement. So that's it's in that context. But let me add that what has been presented to us is actually the report of one of your subsidiary bodies. So it's essentially, it's not the Secretariat making these recommendations to you. It's basically a presentation of your own report, one of your subsidiary bodies. That is the session that meets under the private sector, regional integration, infrastructure, and technology. Thank you very much. Merci beaucoup, Directeur. Madame Oban, vous souhaitez ajouter des éléments? Yes, I would like to invite you to a side event on Saturday that we are hosting in partnership with the Africa Securities Exchange Association and the Senegalese National Sovereign Fund for Strategic Investments of Senegal on innovation in capital markets. And we believe that private sector investments are critical to driving the growth we desire for Africa.
And until private sector engages and invests, we will not be able to create the jobs and drive the kind of growth that we desire. So I invite you to join us as we explore ways to find alternative solutions to financing the growth that we desire. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Directrice. L'appel à cette invitation est bien entendu et noté dans nos agendas pour cette manifestation parallèle. Merci encore une fois pour la présentation ainsi qu'au directeur Karengi qui a apporté des éléments suite à votre exposé et aux éléments pour apporter des éléments explicatifs suite à l'interpellation de l'honorable délégué de la Namibie. Je pense qu'on est arrivé au terme de la journée. Je voudrais au préalable vous remercier pour votre patience et votre indulgence suite au souci technique qu'on a enregistré et qui a été localisé et réglé par l'appui de l'équipe technique qu'on remercie au passage. Je voudrais rappeler qu'on doit reprendre nos travaux demain matin à 9 h et la session du vendredi elle est extrêmement importante parce qu'on va poursuivre l'examen de quelques questions statutaires, mais on validera ensemble le rapport avec les recommandations qui devraient être la base de nos travaux qu'on doit transmettre à l'ECOSOC. Et votre présence est souhaitée. Donc, je voudrais lancer cet appel puisque ne pourra pas, si on ne valide pas ce rapport ensemble à l'unanimité, c'est comme si on n'avait pas bien travaillé. Et je sais qu'on a très bien travaillé depuis hier avec votre participation massive ainsi que les contributions et les observations que vous avez eu à formuler tout au long des présentations. Je voudrais peut-être vous remercier encore une dernière fois, vous souhaiter une bonne soirée et remettre la parole à Yuki qui va vous donner des informations concernant le transport et la réception qui a été faite à votre honneur. Yuki, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me permets, avant de faire une annonce concernant la réception ce soir et d'autres choses sur le plan logistique, je voudrais souligner le point que vous avez déjà évoqué, c'est-à-dire demain, votre comité va considérer et adopter votre rapport à la base de la discussion que vous avez eue depuis hier. C'est impératif pour notre comité parce que le CEA, la conférence des ministres, ils ont une obligation de soumettre la résolution et le rapport à ECOSOC. C'est obligatoire. Donc, pour ce faire, il faut le quorum. Donc, je souligne l'importance que vous soyez tous là demain jusqu'à la clôture. Et le comité, pour vous rappeler d'ailleurs, votre comité va aussi examiner, finaliser des projets de résolution que vous allez recommander à la conférence des ministres la semaine prochaine pour l'adoption le mardi, à la clôture de la conférence de vos ministres respectifs. Donc c'est très important. Merci beaucoup. Alors maintenant, une petite annonce de la part du secrétariat. Il y aura une réception que le secrétariat de la CEA a plaisir d'organiser ce soir, immédiatement après, en bas de cette salle. C'est jusqu'à 8 h ce soir. Et à 8 h, il y aura une service de navette qui vous amène à 8 hôtels sélectionnés par la CEA. Et à partir de 9 h, il y aura le test antigène dans ces 8 hôtels. Et demain matin, comme aujourd'hui, à 7 h 30,
il y aura un service de navette à partir de chacun de 8 hôtels sélectionnés. Voilà, c'était une petite annonce de la part du secrétariat. Je vous souhaite tous une excellente soirée et à demain matin. Au revoir. ECA's motto is to move ideas to action to improve and uplift the lives of the 1.2 billion people that call Africa home. The year 2021 remained a challenging one, with the ongoing pandemic impacting on the delivery of the SDGs. However, within the context of its AFCFTA Anchored Farmer Initiative, launched in 2019, the ECA played a pivotal role in offsetting some of the major challenges by bolstering the response of COVID-19 with support to manufacturing and distribution of vaccines through the African Vaccine Acquisition Trust, AVAT. ECA played a major role in mobilizing resources to buy and distribute 400 million doses of vaccines for African member states, one of the first African initiatives of its kind. Eradicating poverty and reducing inequalities remained a key priority of the ECA. Strategies for social investments and job creation were implemented in several countries. Moreover, with a view to digitally equip the next generation, multiple coding camps set up by the ECA provided Africa's burgeoning youth population with vital skills in IT and related technologies. Also, in support of its member states, and in the light of the IMF issuing $600 billion in SDRs, ECA launched the Liquidity and Sustainability Facility, LSF, at COP26, so that African member states can borrow at rates that can save them an estimated $11 billion in costs in the next 5 years, while at the same time fostering greener investments and sustainable development. To advance knowledge generation, ECA paved the way for the establishment of the first ever Artificial Intelligence Research Center in Africa, in partnership with the Republic of Congo.